Fizyk i autor bestsellerowych książek Brian Greene zabierze Was w podróż, w której znane nam reguły przestają obowiązywać. Dlaczego zdarzenia nie dzieją się w odwrotnej kolejności? To powinno być możliwe. Poza kosmosem. Kwantowe przejście. Od tysięcy lat staramy się rozwikłać zagadkę działania wszechświata. Idzie nam całkiem dobrze. Opracowaliśmy prawa opisujące precyzyjny i konkretny ruch galaktyk, gwiazd i planet. Jednak dziś wiemy, że na poziomie podstawowym rzeczywistość jest o wiele bardziej zamazana i niewyraźna. Odkryliśmy rewolucyjne nowe prawa, które zupełnie odmieniły nasze postrzeganie wszechświata. Od przestrzeni kosmicznej przez centrum Nowego Jorku po obraz widziany pod mikroskopem. Nasz pogląd na świat zmienił się dzięki tym dziwnym i tajemniczym prawom definiującym na nowo nasze zrozumienie rzeczywistości. Te prawa to mechanika kwantowa, która rządzi każdym atomem i maleńką cząsteczką w każdym skrawku materii, w gwiazdach i planetach, skałach i budynkach, w Tobie i we mnie. W codziennym życiu nie zauważamy, jak dziwna jest mechanika kwantowa. Jednak jest zawsze obecna, jeśli wiesz, gdzie szukać. Musisz tylko zmienić perspektywę i patrzeć w najmniejszej ze skali atomów i cząstek elementarnych. Prawa rządzące tym maleńkim królestwem są zupełnie inne niż znane nam reguły, mające zastosowanie do dużych obiektów, z jakimi stykamy się na co dzień. Gdy raz je ujrzysz, nigdy nie będziesz patrzył tak samo na świat. Jeszcze całkiem niedawno sądziliśmy, że wszystko już wiemy. Poznaliśmy zasady rządzące ruchem planet wokół Słońca, piłki wyrzuconej w powietrze, zmarszczek na powierzchni stawu. Zebraliśmy te prawa pod wspólnym szyldem mechanika klasyczna. Pozwalały nam na pewne przewidywania zachowań obiektów. Wszystko było bardzo logiczne. Aż do czasu, gdy mniej więcej 100 lat temu naukowcy postanowili wyjaśnić pewne niezwykłe właściwości światła. Na przykład światła emitowanego przez podgrzewane gazy. Obserwując je przez pryzmat, zobaczyli coś, czego nie spodziewali się ujrzeć. Jeśli podgrzeje się gaz i popatrzy na niego przez pryzmat, światło tworzy linię. Nie jest to ciągłe spektrum, jakie można uzyskać trzymając kawałek szkła nad stołem, ale bardzo wyraźne linie. To nie będzie rozsmarowana pełna tęcza światła, ale cienkie wiązki o wyraźnych barwach. To było tajemnicze zjawisko. Wyjaśnienie zaproponowała grupa radykalnych naukowców, którzy na początku XX wieku zastanawiali się nad naturą światła fizycznego. Autorem najlepszych pomysłów był Niels Bohr. Ten fizyk uwielbiał dyskutować o nowych pomysłach, grając w ping-ponga. Bohr był przekonany, że rozwiązanie tajemnicy znajduje się w sercu materii, w strukturze atomu. Uważał, że atomy przypominają maleńkie układy słoneczne, w których elektrony krążą wokół jądra, jak planety wokół Słońca. Jednak w przeciwieństwie do układu słonecznego, elektrony mogą się poruszać wyłącznie po określonych orbitach. Wpadł na zaskakujący i zupełnie sprzeczny z tradycyjnym myśleniem pomysł, że istnieją określone stany, stałe orbity, po których mogą krążyć elektrony. Bohr twierdził, że kiedy podgrzejemy atom, elektrony zostają wzbudzone do tego stopnia, że przeskakują z jednej orbity na drugą.
Każdy przeskok w dół uwalnia energię w formie światła o określonej długości fali. Dlatego właśnie atomy świecą na różne kolory. Stąd wzięło się określenie kwantowy skok. Gdyby nie istniał skok kwantowy w wyniku wzbudzenia czy zmniejszenia energii atomu, otrzymywalibyśmy rozmyte barwy. W laboratorium widzimy coś innego. To skok kwantowy daje początek tym barwom. Było to zaskakujące, ponieważ elektron przeskakuje bezpośrednio stąd, tu. Wygląda, jakby nie przemieszczał się poprzez przestrzeń znajdującą się pomiędzy orbitami. To tak, jakby Mars wyskoczył ze swojej orbity i znalazł się obok Jowisza. Bohr argumentował, że skok kwantowy jest możliwy dzięki fundamentalnej i fundamentalnie dziwnej właściwości elektronów w atomach. Chodzi o to, że ich energia występuje w maleńkich fragmentach, których nie da się już bardziej podzielić. Określonych minimalnych porcjach, tak zwanych kwantach. Dlatego właśnie istnieją tylko wyraźne, konkretne orbity, na których mogą znajdować się elektrony. Elektron może być tylko tutaj albo tutaj i nigdzie pomiędzy. To coś zupełnie innego niż to, czego doświadczamy w codziennym życiu. Choć to brzmi tajemniczo, szybko pojawiły się dowody na słuszność tez Bohra. Elektrony zachowują się zgodnie z innymi regułami niż planety czy piłeczki ping-pongowe. To odkrycie zmieniło wszystko. Uzbrojeni w nowy obraz atomu, Bohr i jego koledzy znaleźli się na kursie kolizyjnym z ogólnie akceptowanymi prawami fizyki. Skok kwantowy był dopiero początkiem. Radykalne poglądy Bohra sprawiły, że przyszło mu zmierzyć się z jednym z największych fizyków wszechczasów. Albert Einstein nie bał się nowych pomysłów. Jednak w latach 20. XX wieku mechanika kwantowa zaczęła obierać kierunek, który mu się zupełnie nie podobał. Oddalała się coraz bardziej od zdecydowanych przewidywań, będących znakiem rozpoznawczym fizyki klasycznej. Eksperymentem, który obnażał tajemnice kwantowe jak żaden inny, było tak zwane doświadczenie Younga. Obaliło ono obraz rzeczywistości oparty na pewności. Możemy zobaczyć, jak ten eksperyment zmienia nasze postrzeganie świata, wykonując podobne doświadczenie. Nie w skali maleńkich cząstek, ale bardziej zwyczajnych obiektów, jak te, które znaleźć można na kręgielni. Muszę ją tylko odrobinę przerobić. Można by się spodziewać, że jeśli wypuszczę kilka kul po torze, to albo zatrzyma je barierka, albo przejdą przez jedną ze szczelin i uderzą w ekran z tyłu. Tak właśnie się dzieje. Kule, które przejdą przez szczeliny, zawsze uderzają w ekran na wprost jednej z nich. Doświadczenie Younga wyglądało podobnie, tyle że zamiast kul używa się w nim elektronów, które są miliardy razy mniejsze. Możemy je sobie wyobrazić w ten sposób. Zobaczmy, co się stanie, jeśli wypuszczę dużą ilość tych piłek. Gdy w stronę szczelin wyrzucamy elektrony, po drugiej stronie dzieje się coś zupełnie dziwnego. Zamiast uderzać w ekran w dwóch obszarach, elektrony lądują na całej jego powierzchni. Tworzą wzór pasków. Niektóre z nich znajdują się między szczelinami, gdzie zupełnie byśmy się ich nie spodziewali. Jak to możliwe? Dla fizyków, nawet w latach 20., to mogło oznaczać tylko jedno. Fale. Fale zachowują się tak, jak kule do kręgli nigdy by się nie zachowywały. Mogą się rozdzielać i łączyć.
Gdybym wysłał falę wody w stronę szczelin, rozszczepiłaby się na dwie części. Obie fale skrzyżowałyby się ze sobą po drugiej stronie. Ich szczyty i dołki łączyłyby się, dając wyższe szczyty w jednych miejscach i głębsze dołki w innych. Mogłyby też się wzajemnie kasować. Jeśli wysokość wody odpowiadałaby jasności na ekranie, szczyty i dołki utworzyłyby paski, tak zwany wzór interferencyjny. Czy elektrony, będące cząstkami, mogą utworzyć taki wzór? Jak pojedynczy elektron może trafić w miejsce, gdzie dotarłyby fale? Cząsteczki to cząsteczki, fale to fale. Jak cząsteczka może być falą? Chyba że porzucimy myśl, że to jest cząsteczka. To, co uważaliśmy za cząsteczkę, jest w rzeczywistości falą. Fala w oceanie nie jest cząsteczką. Ocean składa się z cząsteczek, ale same fale nimi nie są. Kamienie też nie są cząsteczkami, są kamieniami. Kamień jest przykładem cząsteczki. Fala w oceanie jest przykładem fali. Aż tu nagle ktoś twierdzi, że kamień jest jak fala oceanu. Gdy wykonano to doświadczenie w latach 20., naukowcy nie mogli zrozumieć takiego falowego zachowania. W końcu fizyk Max Born wpadł na nowy i rewolucyjny pomysł wyjaśnienia zjawiska opisywanego przez równanie falowe. Powiedział, że fala to nie są rozsmarowane elektrony ani nic innego, z czym do tej pory spotkano się w nauce. Jest ona czymś szczególnym, falą prawdopodobieństwa. Argumentował, że rozmiar fali w dowolnym miejscu określa prawdopodobieństwo znalezienia tam elektronu. Miejsce, gdzie fala jest duża, nie jest tym, gdzie znajduje się większa część elektronu, ale tym, gdzie jest największe prawdopodobieństwo jego znalezienia. Elektron jest gmatwaniną różnych możliwości. Nie można spytać, gdzie znajduje się w danej chwili elektron. Wolno nam spytać jedynie, jeśli szukam elektronu w tej części przestrzeni, to jakie jest prawdopodobieństwo, że go tam znajdę? To wszystkich wkurza. Choć brzmi dziwnie, ten nowy sposób opisu poruszania się cząstek takich jak elektrony jest prawidłowy. Jeśli rzucę jeden elektron, nigdy nie będę mógł przewidzieć, gdzie wyląduje. Jeśli jednak skorzystam z równania Schrödingera, aby znaleźć falę prawdopodobieństwa elektronu, mogę przewidzieć z dużą pewnością, że jeśli wyrzucę wystarczająco dużo elektronów, to powiedzmy 33,1% wyląduje tutaj. 7,9% wyląduje tam i tak dalej. Te przewidywania były wielokrotnie potwierdzane przez eksperymenty. Okazuje się, że równania mechaniki kwantowej są zadziwiająco dokładne i precyzyjne, pod warunkiem, że pamiętamy, że opisują prawdopodobieństwo. Jeśli uważacie, że prawdopodobieństwo oznacza, że pozostaje nam tylko zgadywanie, kasyna w Las Vegas udowodnią wam, że się mylicie. Spróbujcie szczęścia przy jednym z automatów, a doświadczycie potęgi prawdopodobieństwa. Powiedzmy, że postawię $20 na numer 29 przy stole do ruletki. Kasyno nie wie, czy wygram za tym zakręceniem ruletką, czy za następnym, czy jeszcze następnym. Zna natomiast prawdopodobieństwo mojej wygranej. W tej grze wynosi ono 1 do 38. 21. Choć czasami może mi się udać wygrać, w dłuższej perspektywie kasyno zawsze zarabia więcej niż oddaje. Nie musi znać wyniku każdego rozdania kart, rzutu kośćmi czy obrotu ruletki. Ma pewność, że po 1000 obrotów, rozdań, rzutów wygra. Jest w stanie przewidzieć z doskonałą dokładnością, jak często. Zgodnie z mechaniką kwantową, świat jest taką właśnie grą losową.
Cała materia we wszechświecie jest zbudowana z atomów i cząstek subatomowych, którymi rządzi prawdopodobieństwo, a nie pewność. Podstawy natury opisuje teoria prawdopodobieństwa. To kłóci się z naszą intuicją. Wielu ludzi ma trudności z zaakceptowaniem tego faktu. Jedną z tych osób był Einstein. Fizyk nie mógł uwierzyć, że fundamentalna natura rzeczywistości na najgłębszym poziomie jest określana przez przypadek. Einstein powiedział: Bóg nie gra w kości. Nie podobało mu się, że nie możemy z pewnością powiedzieć, że to czy tamto się wydarza lub nie. Wielu innych fizyków nie zrażało się prawdopodobieństwem, ponieważ równania mechaniki kwantowej dawały im moc przewidywania zachowania grup atomów i maleńkich cząstek z zadziwiającą precyzją. Ta moc doprowadziła do powstania ważnych wynalazków: laserów, tranzystorów, układów scalonych i całej dziedziny elektroniki. Pomimo święconych przez nią triumfów, mechanika kwantowa pozostaje tajemnicza. Wszystkie oparte na niej wynalazki działają, ale wciąż nie odpowiedzieliśmy na podstawowe pytania zadane przez Alberta Einsteina w latach 20. i 30. Te pytania dotyczą prawdopodobieństwa oraz pomiaru, aktu obserwacji. Dla Nielsa Bohra pomiar zmienia wszystko. Twierdził on, że zanim zmierzymy lub poddamy obserwacji cząstkę, jej cechy nie są pewne. Weźmy na przykład elektron w doświadczeniu Younga. Zanim detektor określi jego lokalizację, może być niemal wszędzie. Istnieje cała gama możliwości. Niepewność co do miejsca położenia elektronu znika jedynie w chwili obserwacji. Zgodnie z podejściem Bohra do mechaniki kwantowej, w chwili, gdy mierzymy cząstkę, akt pomiaru zmusza ją do rezygnacji ze wszystkich miejsc, gdzie mogłaby się znaleźć, i wybrania jednego określonego miejsca, gdzie ją znajdujemy. To akt pomiaru zmusza cząstkę do dokonania wyboru. Niels Bohr zaakceptował fakt, że natura rzeczywistości jest immanentnie niewyraźna, ale nie Einstein. On wierzył w pewność, nie tylko wtedy, gdy coś mierzymy albo na coś patrzymy, ale przez cały czas. Jak sam powiedział, lubię myśleć, że Księżyc jest na swoim miejscu, nawet gdy na niego nie patrzę. To właśnie tak bardzo złościło Einsteina. Czy naprawdę sądzimy, że realność wszechświata zależy od tego, czy akurat otworzymy oczy? Einstein był przekonany, że teorii kwantowej czegoś brakuje. Czegoś, co opisze wszystkie cechy cząstek, jak również ich położenie, nawet gdy na nie nie patrzymy. Jednak w tamtym czasie niewielu fizyków podzielało jego obawy. Uważał, że to nie była zła teoria sama w sobie, ale bardzo niekompletna. Powtarzał to jak mantrę. Mechanika kwantowa nie jest nieprawidłowa, ale jest niekompletna. Nie opisuje wszystkich rzeczy, które można powiedzieć albo przewidzieć z pewnością. Te argumenty nie wzruszały Nielsa Bohra. Gdy Einstein powtarzał: Bóg nie gra w kości, Bohr odparowywał: nie mów Bogu, co ma robić. W roku 1935 Einstein uznał, że znalazł wreszcie piętę achillesową mechaniki kwantowej. Było to coś tak dziwnego, tak sprzecznego ze wszystkimi logicznymi poglądami na wszechświat, że naukowiec uznał, że jest kluczem do udowodnienia niekompletności teorii. Mowa o tak zwanym stanie splątanym. Najbardziej dziwacznym, absurdalnym, szalonym, śmiesznym wnioskiem płynącym z mechaniki kwantowej jest stan splątany. To teoretyczna cecha wynikająca z równań mechaniki kwantowej. Dwie cząstki zostają splątane, gdy znajdują się blisko siebie, a ich właściwości ulegają korelacji. Co niezwykłe,
Mechanika kwantowa twierdzi, że nawet jeśli oddzielimy te cząstki, wyślemy je w przeciwne kierunki, mogą pozostać splątane, nierozłącznie połączone. Aby zrozumieć, jakie to jest dziwne, weźmy pod uwagę właściwość elektronów zwaną spinem. W przeciwieństwie do bączka, spin elektronu, podobnie jak inne właściwości kwantowe, jest zasadniczo zupełnie zamazany i niepewny do chwili, gdy go zmierzymy. A wtedy przekonujemy się, że elektron obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara albo w przeciwną stronę. Przypomina to koło. Gdy przestanie się obracać, zatrzyma się w przypadkowy sposób na czerwonym albo na niebieskim polu. Wyobrażam sobie teraz drugie koło. Gdyby te dwa koła zachowywały się jak dwa splątane elektrony, to za każdym razem, gdy jedno zatrzymywałoby się na czerwonym, drugie na pewno wylądowałoby na niebieskim. I odwrotnie. To dość podejrzane, gdyż koła nie są ze sobą połączone. Mechanika kwantowa ukochana przez Nielsa Bohra i jego kolegów poszła jeszcze dalej, przewidując, że jeśli jedno kółko z pary byłoby bardzo oddalone, na przykład znalazłoby się na Księżycu, gdzie nie łączyłyby ich żadne przewody czy nadajniki, nadal byłyby splątane. I gdyby jedno z nich zatrzymało się na czerwonym polu, drugie na pewno zatrzymałoby się na niebieskim. Innymi słowy, gdybyśmy zmierzyli cząstkę tutaj, to nie tylko wpłynęlibyśmy na nią, ale pomiar wpłynąłby także na jej splątanego towarzysza, niezależnie od tego, jak daleko by się znalazł. Dla Einsteina takie dziwaczne połączenie na dużą odległość między kołowrotkami czy cząstkami było tak niedorzeczne, że nazywał to upiornym działaniem na odległość. Gdy mierzysz jedną cząstkę, wpływasz na stan drugiej. Zmieniasz go. Nie ma między nimi żadnych sił, bloczków, kabli, nic ich nie łączy. Jak to możliwe, żeby moja decyzja o podjęciu działania wpływała na to, co dzieje się tam? Niemożliwe, żeby porozumiewały się ze sobą. To jest bardzo dziwaczne. Właśnie z tego zdał sobie sprawę Einstein w roku 1935. Nie mógł zaakceptować, że splątanie działa w ten sposób. Przekonywał siebie, że tylko obliczenia były dziwne, a nie rzeczywistość. Zgadzał się, że splątane cząstki mogą istnieć, ale uważał, że istnieje prostsze wyjaśnienie ich powiązania, które nie wymagałoby tajemniczego połączenia na duże odległości. Zamiast tego upierał się, że splątane cząstki przypominają rękawiczki. Wyobraźmy sobie, że ktoś rozdzielił parę rękawiczek, wkładając każdą z nich do walizki. Potem przywiózł jedną z nich mnie, a drugą wysłał na Antarktykę. Zanim zajrzę do środka, wiem, że znajdę tam prawą albo lewą rękawiczkę. Jeśli po otwarciu walizki znajdę lewą rękawiczkę, wiem, że walizka na Antarktyce musi zawierać prawą rękawiczkę. Nawet jeśli nikt nie zajrzał do środka. Nie ma w tym nic tajemniczego. Oczywiście, zaglądając do walizki, nie wpłynąłem na żadną z rękawiczek. W tej walizce zawsze znajduje się lewa rękawiczka, a w drugiej prawa. To zostało ustalone w chwili rozdzielenia i spakowania pary. Einstein uważał, że tak samo jest ze splątanymi cząstkami. W jakiejkolwiek konfiguracji są elektrony, musiała ona być zdeterminowana w chwili, gdy odleciały w przeciwne strony. Kto miał rację? Bohr, orędownik równań, które mówiły, że cząstki są jak koła, których losowe wyniki są ze sobą skorelowane nawet na duże odległości? Czy Einstein, który wierzył, że nie ma żadnego upiornego połączenia? Zamiast tego wszystko jest z góry ustalone na długo przed tym, zanim na nie spojrzymy. Aby to rozstrzygnąć, trzeba stwierdzić, czy elektron ma określony spin, zanim go zmierzymy. Jak to sprawdzić? Spytamy Einsteina. On odpowie, zmierzmy go, a znajdziemy określony spin.
Na to Bohr powiedziałby, ale to właśnie akt pomiaru sprawił, że spin ma określony stan. Nikt nie wiedział, jak rozwiązać ten problem. To pytanie musi rozważyć filozofia, a nie nauka. Einstein zmarł w roku 1955, wciąż przekonany, że mechanika kwantowa daje, w najlepszym przypadku, niekompletny obraz rzeczywistości. W roku 1967 wyzwanie mechanice kwantowej rzucił John Clauser, który robił właśnie doktorat z astrofizyki. Na drodze stanęła mu mechanika kwantowa. Choć bardzo się starałem, nie mogłem zrozumieć mechaniki kwantowej. Clauser zaczął się zastanawiać, czy Einstein miał rację. Trafił wówczas na pracę naukową, która zmieniła jego życie. Było to dzieło mało znanego irlandzkiego fizyka Johna Bella. Wydawało się, że Bell znalazł sposób na przełamanie impasu między Einsteinem i Bohrem i pokazanie raz na zawsze, kto miał rację co do wszechświata. Byłem przekonany, że mechanika kwantowa jest w błędzie. Po przeczytaniu pracy, Clauser zrozumiał, że Bell wpadł na to, jak sprawdzić, czy splątane cząstki komunikują się ze sobą poprzez upiorne działania, jak pasujące do siebie kółka kołowrotka, czy też, że nie ma żadnych dziwnych połączeń, a cząstki poruszają się ustalonymi torami i przypominają bardziej parę rękawiczek. Dzięki sprytnym obliczeniom Bell pokazał, że jeśli nie działają żadne upiorne siły, mechanika kwantowa nie jest tylko niekompletna, jak uważał Einstein, ale nieprawdziwa. Uznałem, że to jedno z największych odkryć, jakie widziałem. Bell był teoretykiem. Jednak jego praca pokazała, że można rozstrzygnąć to pytanie, budując maszynę wytwarzającą i porównującą wiele par splątanych cząstek. Można było wykonać eksperyment. To już nie było pytanie z filozofii. Wymyślony przez niego eksperyment można było przeprowadzić. Można było przygotować rzeczywiste doświadczenie, żeby to sprawdzić. Clauser zabrał się do konstruowania maszyny, która miała rozstrzygnąć spór raz na zawsze. Byłem tylko świeżo upieczonym absolwentem. To było wspaniałe. Zawsze istnieje jakaś szansa, że otrzymany przez ciebie wynik wstrząśnie światem. Maszyna Clausera mierzyła tysiące par splątanych cząstek i porównywała je ze sobą, nawet jeśli poruszały się w różnych kierunkach. Otrzymane wyniki zaskoczyły Clausera i zmartwiły go. Pytałem siebie, co zrobiłem nie tak, jaki popełniłem błąd. Naukowiec powtórzył eksperyment. Tymczasem francuski fizyk Alain Aspect stworzył jeszcze bardziej wyrafinowane testy mające rozstrzygnąć spór Einsteina i Bohra. Eksperyment Aspecta pokazywał, że aby zmierzenie jednej z cząstek wpływało na drugą, sygnał musiałby przemieszczać się między nimi z prędkością większą od prędkości światła, co jak wykazał Einstein było niemożliwe. Jedynym możliwym wyjaśnieniem było upiorne działanie. Test Aspecta rozwiał praktycznie wszelkie wątpliwości. Wyniki tych eksperymentów są naprawdę szokujące. Udowadniają, że obliczenia mechaniki kwantowej są poprawne. Splątanie jest rzeczywiste. Cząstki kwantowe mogą być połączone w przestrzeni. Zmierzenie jednej z nich natychmiastowo wpływa na jej odległego partnera, jak gdyby przestrzeń między nimi nie istniała. To, co Einstein uważał za niemożliwe, upiorne działanie na odległość, naprawdę zachodzi. Znowu byłem zasmucony, że nie obaliłem mechaniki kwantowej, bo po dziś dzień mam trudności z jej zrozumieniem.
and to this day still have great difficulty in understanding it. To najdziwaczniejsza rzecz w mechanice kwantowej. Nie sposób jej objąć umysłem. Nie pytajcie mnie dlaczego. Nie pytajcie mnie, jak to działa. To niewłaściwe pytanie. Mogę tylko powiedzieć, że najwyraźniej świat tak działa. Jeśli zaakceptujemy fakt, że świat działa w ten dziwaczny sposób, czy będziemy w stanie wykorzystać efekty splątania w jakimś pożytecznym celu? Niektórzy marzą o bezpośrednim transporcie ludzi i rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Innymi słowy, o teleportacji. Przenieś mnie na pokład. Dzięki Star Trekowi teleportacja wygląda na bardzo prostą. Wygląda to jak science fiction, ale czy splątanie może urzeczywistnić teleportację? Prace nad tym zagadnieniem są prowadzone na Wyspach Kanaryjskich u wybrzeży Afryki. Przeprowadzamy eksperymenty na Wyspach Kanaryjskich, ponieważ potrzebne są 2 obserwatoria. Poza tym to ładne miejsce. Anton Zeilinger jest jeszcze daleki od teleportowania siebie albo innego człowieka. Chce wykorzystać splątanie kwantowe do teleportowania maleńkich cząstek, w tym przypadku fotonów, cząsteczek światła. Najpierw generuje parę splątanych fotonów w laboratorium na wyspie La Palma. Jeden z nich pozostaje na La Palma, a drugi wysyłany jest za pomocą naprowadzanego laserowo teleskopu na Teneryfę, odległą o 144 km. Następnie naukowiec wprowadza trzeci foton, ten, który chce teleportować, aby oddziaływał ze splątanym elektronem na La Palmie. Zespół bada interakcje fotonów, porównując stany kwantowe obydwu cząstek. Niesamowite jest to, że z powodu upiornego działania zespół będzie w stanie wykorzystać to porównanie do przekształcenia splątanego fotonu na odległej wyspie w identyczną kopię trzeciego fotonu. To będzie tak, jakby trzeci foton teleportował się przez morze, nie przekraczając odległości między wyspami. Wydobywamy informacje przenoszone przez oryginał i tworzymy jego nową wersję. Przy zastosowaniu tej techniki w innych miejscach Zeilinger teleportował już tysiące cząstek. Czy można pójść jeszcze dalej? Skoro składamy się z cząstek, czy ten proces umożliwi kiedyś teleportację ludzi? Witamy w Nowym Jorku. Powiedzmy, że chcę się wybrać do Paryża na lunch. W teorii splątanie może to kiedyś umożliwić. Potrzebowałbym tylko komory cząsteczkowej w Nowym Jorku, zawierającej cząstki splątane z cząstkami w drugiej komorze w Paryżu. Tędy, pani Green. Wszedłbym do czegoś w rodzaju skanera czy faksu. Urządzenie skanowałoby cząsteczki w moim ciele. Jest ich więcej niż gwiazd we wszechświecie dostępnym obserwacji. Komora tworzy następnie listę porównującą stan kwantowy 2 zestawów cząstek. Tu właśnie wkracza splątanie. Dzięki upiornemu działaniu na odległość ta lista pokazuje także, jak oryginalny stan moich cząstek jest powiązany ze stanem cząstek w Paryżu. Następnie operator wysyła listę do Paryża. Tam wykorzystuje się dane do odtworzenia dokładnego stanu kwantowego każdej z moich cząstek. Pojawiam się nowy ja. Cząstki nie przebyły drogi z Nowego Jorku do Paryża. Po prostu splątanie pozwala na to, żeby mój stan kwantowy został pozyskany w Nowym Jorku i odtworzony w Paryżu aż po ostatnią cząstkę.
W Paryżu znalazła się dokładna kopia mnie samego. Lepiej, żeby tak było, bo pomiar stanu kwantowego wszystkich moich cząstek w Nowym Jorku zniszczył pierwotnego mnie. W protokole teleportacji kwantowej konieczne jest, by teleportowany obiekt był zniszczony. To wzbudza pewien niepokój. Skończyłbyś jako sterta neutronów, protonów i elektronów. Nie wyglądałbyś zbyt dobrze. Jesteśmy jeszcze dalecy od teleportowania ludzi. Jednak już dziś pojawia się pytanie: czy Brian Greene, który materializuje się w Paryżu, jest naprawdę mną? Nie powinno być różnicy między starym mną w Nowym Jorku i nowym mną w Paryżu. Dzieje się tak, ponieważ według mechaniki kwantowej to nie cząstki tworzą mnie, ale informacje przenoszone przez te cząstki. A te informacje zostały wiernie teleportowane dla bilionów cząstek, z których składa się moje ciało. To bardzo głębokie pytanie filozoficzne. Czy to, co się pojawia, jest oryginałem? Według mnie oryginał to jest coś, co posiada wszystkie właściwości oryginału. Jeśli ten warunek jest spełniony, to jest oryginał. Nie wszedłbym do tej maszyny. Niezależnie od tego, czy teleportacja ludzi stanie się kiedyś faktem, czy też nie, rozmazana niepewność mechaniki kwantowej ma różne inne potencjalne implikacje. Seth Lloyd jest jednym z wielu badaczy w MIT, którzy próbują je okiełznać. Mechanika kwantowa jest dziwna. Skoro życie daje nam dziwne cytryny, to czy możemy z nich zrobić dziwną lemoniadę? Dziwna lemoniada Lloyda przyjęła postać komputera kwantowego. To jego wnętrzności. To urządzenie ze złota i mosiądzu nie przypomina znanego nam laptopa, ale mówi tym samym językiem, czyli kodem dwójkowym zapisywanym w formie zer i jedynek zwanych bitami. Najmniejszy fragment informacji to bit. Komputer dzieli informacje na najmniejsze możliwe kawałki, a następnie bardzo szybko je przetwarza. Komputer kwantowy także porozumiewa się bitami, ale w przeciwieństwie do konwencjonalnego bitu, który w każdej chwili może być zerem lub jedynką, bit kwantowy jest bardziej elastyczny. Coś tutaj może być bitem. To jest 0, a to jest 1. To bit informacji. Jeśli mamy coś, co jest tu i tam jednocześnie, otrzymujemy bit kwantowy, tak zwany qubit. Podobnie jak elektron może być rozmazaną mieszanką spinów, bit kwantowy może być rozmazaną mieszanką zer i jedynek. Qubit może wykonywać wiele zadań jednocześnie. Możemy dokonywać obliczeń w sposób, o jakim się nie śniło naszym klasycznym umysłom. W teorii można stworzyć bity ze wszystkiego, co zachowuje się w sposób kwantowy, jak elektrony czy atomy. Ponieważ bity kwantowe są tak dobre w wykonywaniu wielu zadań, jeśli znaleźlibyśmy sposób, by sprawić, żeby qubity działały wspólnie w celu rozwiązania problemów, nasza moc obliczeniowa powinna zwiększyć się wykładniczo. Aby zrozumieć, dlaczego komputer kwantowy byłby tak potężny, wyobraźmy sobie, że jesteśmy uwięzieni w labiryncie. Chcemy znaleźć wyjście i to jak najszybciej. Problem polega na tym, że mamy bardzo wiele opcji. Muszę je wypróbować po jednej. To oznacza, że trafię do mnóstwa ślepych zaułków, będę szedł alejkami bez wyjścia, źle skręcę, zanim w końcu mi się poszczęści i znajdę wyjście. Tak rozwiązują problemy dzisiejsze komputery. Chociaż robią to bardzo szybko. Wykonują tylko jedno zadanie naraz. Tak samo jak ja mogę badać jedną ścieżkę.
Jednak gdybym mógł wypróbować wszystkie możliwości jednocześnie, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Tak działają komputery kwantowe. Ponieważ cząstki mogą w pewnym sensie być w wielu miejscach jednocześnie, komputer może badać ogromną liczbę ścieżek czy też rozwiązań jednocześnie, aby w mgnieniu oka znaleźć to właściwe. Taki labirynt ma ograniczoną liczbę dróg do zbadania. Konwencjonalny komputer znalazłby wyjście dość szybko. Jednak wyobraźmy sobie problem o milionach czy miliardach zmiennych, jak przewidywanie pogody. Moglibyśmy przewidywać katastrofy naturalne, jak trzęsienia ziemi i tornada. Na razie nie potrafimy rozwiązywać takich problemów, gdyż wymagałoby to niezwykle dużego komputera. Komputer kwantowy poradziłby sobie z tym zadaniem, posiadając zaledwie kilkaset atomów. Mózg tego komputera byłby mniejszy od ziarenka piasku. Nie ma wątpliwości, że coraz lepiej potrafimy okiełznać moc kwantowego świata. Kto wie, gdzie dojdziemy? Jednak nie możemy zapominać, że w sercu tej teorii, która dała nam tak wiele, wciąż znajduje się luka. Gdzie znika cała ta dziwaczność, którą obserwujemy na poziomie kwantowym w skali atomów i cząstek? Dlaczego w świecie kwantowym rzeczy są zawieszone w stanie niepewności, są częściowo w jednym i częściowo w drugim miejscu, a każdy z nas, będąc zbudowanym z atomów i cząstek, tkwi zawsze w jednym określonym stanie. Zawsze jesteśmy tu albo tam. Niels Bohr nie wyjaśnił, dlaczego rozmazanie obrazu świata kwantowego znika wraz ze wzrostem skali obiektów. Choć mechanika kwantowa okazała się potężna i dokładna, naukowcy wciąż nie potrafią tego wyjaśnić. Niektórzy uważają, że w równaniach mechaniki kwantowej brakuje jakiegoś szczegółu. Chociaż w maleńkim świecie istnieje wiele możliwości, ten brakujący szczegół korygowałby obliczenia w miarę przechodzenia od atomów do obiektów dużego świata. Zniknęłyby wszystkie możliwości poza jedną, dając pewny wynik. Inni fizycy uważają, że żadna z możliwości istniejących w świecie kwantowym nie znika. Każda z nich się realizuje, z tym, że większość z nich rozgrywa się we wszechświatach równoległych do naszego. Trudno to ogarnąć umysłem, ale rzeczywistość może przekraczać ramy jednego wszechświata, który widzimy, i przez cały czas się odgałęziać, tworząc nowe, alternatywne światy, w których każda z możliwości jest realizowana. To granica mechaniki kwantowej. Nikt nie wie, dokąd nas ona zaprowadzi. Sam fakt, że nasza rzeczywistość jest dużo większa, dziwniejsza i bardziej tajemnicza niż sądziliśmy, dla mnie jest piękny i budzący zachwyt. Piękno nauki polega na tym, że dowiadujemy się rzeczy, które przerastają nasze najśmielsze marzenia. Mechanika kwantowa jest ucieleśnieniem tej tezy. Gdy poznasz mechanikę kwantową, nie będziesz już taki sam. Choć mechanika kwantowa jest dziwna, jest dziś jasne, że nie ma granicy między światem maleńkich i wielkich obiektów. Te prawa mają zastosowanie wszędzie. Jedyna różnica polega na tym, że ich dziwaczne cechy uwidaczniają się w małej skali. Odkrycie mechaniki kwantowej odsłoniło rzeczywistość, naszą rzeczywistość, która jest zarówno szokująca, jak i ekscytująca, zbliżając nas do zrozumienia tkaniny kosmosu. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Blanka Prośniewska-Piro. Czytał Jacek Brzostyński.
the beginning was the Big Bang. We are told that 13 to 20 billion years ago, everything that makes up the universe as we know it was spontaneously created out of nothing through an unimaginably violent explosion. But did it really happen as we are told? A growing number of astronomers doubt it and are showing why. This is their story, the story of the universe. The observational aspects of trying to understand the universe, I think it's reasonable to start about 100 years ago. And about 100 years ago, almost everybody in astronomy, without question, assumed that the whole of the universe was what you could see in the Milky Way. Nobody felt that the universe was any bigger than the stars that you see in the sky, associated with our own local Milky Way. And that was the situation certainly around 1905, times like that. There are well-known people who propounded these ideas. 10 years later, Einstein first proposed his general theory of relativity. Now, when Einstein proposed this, it's a theory of gravity, which means that it's a theory which should represent the whole of the universe, because it's gravitational forces that are controlling the universe. Well, Einstein made this theory around 1915, and he immediately wanted to try and use this theory to explain the universe as it then was, the so-called Milky Way system. But of course, the idea of this was that it was a static system. That is, it wasn't contracting or expanding, it was a static system. And Einstein found that his equations did not allow for a static universe unless he inserted a certain constant in the mathematics, which became known as the cosmological constant. But what happened in the early 1920s was that a very clever Russian called Friedman in 1922 found solutions to Einstein's equations which allow the universe to either expand or contract. Now that was done in the Soviet Union soon after the revolution, and nobody in the West knew about this, I think. But in 1927, a Belgian priest, the Abbé Lemaitre, as he later became, also discovered these solutions. And he went to England, and his work was publicized in Cambridge and elsewhere, and the famous English astronomer Sir Arthur Eddington and others got to know about this, and they immediately began to say, how can this apply to the current universe? Well, in the same period, in 1929, Hubble made what I still believe was the most important discovery in extragalactic astronomy in the last century, or the last century but one. He showed that if you look at the spiral nebulae, the faint spiral nebulae, the shifts in their spectra are proportional to their apparent brightnesses. And this led very soon to the idea that this fitted very well with the expanding universe, and that indeed this is the kind of universe we lived in, that what we were looking at are galaxies, Milky Ways, further and further away from us, and the further away from us, the larger the redshifts, and if that's interpreted in the way that most people would interpret it, this means that they are moving away faster and faster. So this was the original idea. By the 1930s, the front page of the New York Times said, we live in an expanding universe. When Hubble made his great discovery, it was for galaxies like our own Milky Way galaxy, and they all followed the same rule,
that the fainter they are, the larger their redshift. In other words, the faster they are moving away from us. This is known as the Hubble law and directly led to the expanding universe theories. But in the 1960s, there was a new discovery, the quasi-stellar objects, often referred to as quasars. They appear as star-like points on the sky, frequently blue in color, and they have very, very large redshifts, implying that they are at huge distances from the Earth, at the very boundaries of the observable universe. Some astronomers soon found that a vast number of these strange new objects populated the regions around spiral galaxies, and were not only observable with radio telescopes, but were optical and X-ray sources as well. There were two properties of the quasars that were difficult for astronomers to understand using the expanding universe theory. The first was that if one plotted their apparent brightness against their redshifts, as one does for galaxies, one gets an unexpected scatter on the diagram, instead of the smooth curve made by the same plot done for galaxies. This seems to indicate that the quasars do not follow the Hubble law as do most other objects, and that there is no direct indication that they are actually at their proposed redshift distances. In fact, it is argued that if Hubble had first been given the plots for quasars, he and other astronomers would never have concluded that the universe was expanding. The second property was that quasars are very small, compact objects, sometimes only a light year across. So if quasars are really at their extreme redshift distances, they must then be the brightest and most energetic objects known to astronomers. So energetic, in fact, that untestable, almost metaphysical mechanisms must be applied to explain the phenomena. On the other hand, when placed at their observed distances, that is, in the neighborhood of nearby galaxies, their brightness and energies become normal, and no special mechanisms need to be evoked. This problem has led many astronomers to abandon the idea that all redshifts are due to their speed of recession away from the Earth. And if this is true, then there is no need for an expanding universe, and the Big Bang never happened. The questions arise. Is there a connection between certain types of galaxies and the quasar? Are quasars ejected from galaxies, and in fact proto-galaxies themselves? Is there some other astrophysical process which can explain the redshift discrepancies? One of the world's most controversial experts on the structure and morphology of quasars, Halton C. Arp, has for 35 years proposed just such an idea. For the heresy of opposing orthodox interpretations of the redshift problem, Arp has had to pay a heavy price, the same price paid by many a scientist with new and innovative ideas. Dr. Arp was forced to resign from his permanent position at the Carnegie Institute of Washington Observatories after the Caltech head of the Telescope Allocation Committee threatened him by saying, unless he changed his line of research, they would take away his telescope time. Due to this fact and his ongoing struggle against the established paradigms, Arp is often referred to as the modern Galileo. I remember when I sent the paper into the first paper into Astrophysical Journal on the nature of companion galaxies, and I had a lot of them on the ends of spiral arms, so I was sure that they were connected, and I showed that they were systematically redshifted. I sent that in with naive, great expectations that people would be terribly interested and impressed on this. And the editor of the Astrophysical Journal at that time was Subrahmanyan Chandrasekhar, who had a fantastic reputation as a master theoretician and also quite an incomprehensible theoretician, and a tremendously powerful figure in the field, and editor of the Astrophysical Journal, which is probably the most powerful position in the field. And he
chose not to, in his wisdom and judicial fairness, chose not to send it to a referee, but he just wrote across the paper, "This exceeds my imagination," and he sent it back to the director of my institute, Horace Babcock, with the obvious implication, you've got to do something about this staff member of yours who's doing these very bad things. And so Horace called me down in the office one day after this, and I walked in his office, into the director's office, and I saw this paper lying in front of him with Chandrasekhar's scroll across it. And Horace looked at me and said, "Well," he said, "this is just too much, and you're going to have to start looking for another job." And so all I could say to him was, "Well, if you send me that in writing, please send me in writing." And I was waiting in great trepidation for weeks and months to get something in writing, and I finally never did, so I realized that he decided to give me another chance, so to speak. So that was fairly early in the game, and then some years went by, and there was the competition for time, particularly on the 200-inch telescope, was getting more and more heated, and people were saying, well, we can't continue to give time to this obviously incorrect and embarrassing research that ARP does. So finally they sent a letter to me from the allocation committee, including a number of the younger members of my institute, saying that unless I changed my line of research, that they would have to take away my telescope time. At that point, I considered the situation very carefully, and I figured that the evidence, although a lot more evidence could be gathered and has since been gathered since then, the important thing was not the evidence, because if it was true, it would come out someday. The important thing was the principle of scientific investigation, whether scientists could follow new lines of investigation and follow up on evidence which apparently contradicted the current theorems and the current paradigms. And I also felt that regardless of what happened to me personally, that this was the important issue, and that I had no choice but to resign on the point of this issue, so that if it developed, which I thought it would, that my line of investigation was correct, that people then in the future would say, okay, this was the wrong thing to do, and in the future we're going to have to see that this kind of thing doesn't happen again. The observers come in now with the belief that we live in a Big Bang universe, and therefore all of their ways of understanding things are tailored to that. And they don't come in with the possibility that our alternative, or any other for that matter, is right, and really do it in an open-minded way. And of course what goes along with that is that observers who would like to test this way find it very hard to get observing time and so on. I mean, this relates to the whole issue of whether the complete lack of balance in the way the observational programs and the funding are conducted. There's no question about that. I don't think that anybody would argue about it. I've always said that the cause of the troubles is the American graduate school. You get one person who then lectures to his students in graduate class, and because you have a system, you see, when we had graduated first degree, we were independent. We could thumb our noses at the professor. And in fact, the best way to get ahead was to do something that the older people didn't agree with. And to be right. That was the way to do it. And but in the graduate school, you all have to learn what you're taught, what the professors are teaching you. And then those people go out and get jobs, and they have another graduate, their own graduate school, and it just tier after tier. You get a few places like Caltech or like Harvard, and they set the fashion for every place. I think there's a problem with graduate education.
I think graduate education is not teaching students to think, to be independent researchers. I think it's teaching them to be part of a scientific society. And too much, especially students that are at the so-called elite institutions, I think they're taught too much the paradigm of their advisor. All of us, whether or not we served in uniform, are veterans of a war in which freedom and free government are at stake. Such fullness of knowledge is the direct function of education. Most of us work hard to provide our homes with every possible comfort for our children. We safeguard their health. We strive to set before them good examples of moral living, of manners and deportment. Possibly, we even pamper them. Yet complacently, even carelessly, we commit our children to schools of which we know but little. We cannot meet the complexities of modern life with outmoded school systems. We must keep our educational standards abreast of the swift-moving times in which we live, if we hope to preserve our national heritage and our American way of life, the American way. When I was director of the National Observatory 20 years ago, there was a very well-known astronomer now. In fact, she's just won the Cosmology Prize. That's Vera Rubin. She was carrying out a program at Kitt Peak at the National Observatory of observing faint spiral galaxies with a view to looking to their redshift distribution, or their velocity distribution. And this was a program that everybody thought was a good program. And so she'd been given observing time, and at the end of about a year, she had completed about a third of her program. And so she actually wrote a little paper pointing out that she was getting results very different from the ones that were expected. And we had our usual meeting, and when we got to her program, which was an ongoing program, so people just looked it over, the leading extragalactic astronomer on my committee of that day immediately said, well, look, she's getting this result. It doesn't fit. It has to be wrong. I recommend that we stop the program. That was his position. And what was interesting to me was I sat there and listened to this discussion. And the majority of the people, because of his level of knowledge and authority, went along with him. So the recommendation of the committee was that we stop the program. Well, I had the last word, so I ignored it. But most people don't. And the peer review system and NASA itself, which is very conformist, will always do just that. That's one of the reasons why the road ahead is hammered out. As Hoyle said, anytime you point a new telescope at the sky now, you're only going to find what you already know is up there. I have a lot of trouble with the academic world, the same as I do with the Bible Belt. It's the same kind of trouble. It's the same kind of trouble. It's because they get a picture of this world which they are sure is right. Yes, yes. And they hang on to it for all they're worth. But you know, I often point out that I am probably more unorthodox than anyone who has ever burned at the stake. It's illegal now. Illegal burning. It's illegal now to burn somebody to the stake in your backyard. Peculiar galaxy NGC 7603, discovered 30 years ago by Halton Arp, is one of the more striking examples of galaxy-quasar connections. It has recently been re-examined after the discovery of 2 new quasar-type objects embedded in the connecting filament. The renowned optical astronomer Margaret Burbidge has for decades been a central figure in the struggle to bring controversial observations such as NGC 7603 to the attention of conventional astronomers. And for her fairness and untiring efforts in the field, she has become one of the most widely respected women in astronomy. There's a very interesting galaxy known as NGC 7603. It's a Seyfert galaxy. That means it has one of these active nuclei
with strong emission lines and a lot of activity, obviously, going on in its center. And it was studied years ago by Chip Arp in his Atlas of Peculiar Galaxies. It has a spiral arm that seems to come right outside of the galaxy, trailing right out, and it ends up on a fainter galaxy, but it ends right up as though it's connected the nuclei of the two galaxies. In the Atlas of Peculiar Galaxies, which was published in 1966, that was the point of the atlas, and one of the objects, just to illustrate what a peculiar galaxy is this what is now famous NGC 7603, and this is the central Cepher, which means just a very, very active galaxy with a lot of energy in the nucleus and a lot of explosive energy and so forth. And here is the high redshift companion here, and you see it's joined by a filament, a material. It turns out from the observations that this filament of material is material of the galaxy, gas and dust and stars and so forth, that's been drawn out in the ejection. But the astonishing thing and the controversial matter is that this galaxy is a much higher redshift than this. Now, NGC 7603 has one redshift of about 8,000 kilometers a second, and the other galaxy has a much larger redshift. So how can they be connected? Well, these data were published years ago, and everybody said, well, this is just a chance location of a background galaxy near an interesting foreground galaxy, and that spiral arm has nothing to do with it. It's just the whole thing is just a chance. If you see two objects close together with very different redshifts, you only have one of two explanations. One is, as I say, that a large part of the redshift has nothing to do with distance, and the other is that it's an accident. So the real issue that you come down to is how frequently do you expect to see accidents? If you look carefully at the pictures that were taken of this field, you will notice two faint stellar objects that are in that spiral arm. One is close to NGC 7603, and the other one is close to the faint companion galaxy. In the year 2001, when the two young Spanish astronomers worked on this with the Las Palmas telescope, they saw that there were these two condensations, stellar condensations. They looked like quasars, but everybody would have said that they had to have the same redshift as the central galaxy because they were obviously in this filament that had been ejected. What they found was that each of these objects had a much higher redshift, and that the filament itself had the same redshift and spectral composition as the galaxy from which it was ejected. And they got some spectra using what's called the Nordic Optical Telescope in the Canary Islands on La Palma. It's not a very large telescope, but they got some excellent data, and they got spectra of these two faint objects, one by 7603 and one by the companion galaxy, and believe it or not, they showed that both of them were quasars. Not very high redshift quasars, but definite quasars. Two of these quasars. Now this one will turn out to be quite blue. But it's a very It's a fairly big blow up. It's a couple of more seconds across. But it looks like it's extended. Anyway, it looks redshift. So we'll go ahead and move it and then narrow it up. The chance to have many quasars around a galaxy as a background objects. Of course, you have some chance, but these are very, very low, and this is what
well, should be answered. This is what should be answered. NGC 7603 is a very special case of this correlation. You find not only 3 objects with different redshifts in the neighborhood of a major safer galaxy. You also find the filament connecting all of them. So this is more important because the probability to have all these objects, not only in the neighborhood, but exactly in the filament, is extremely low. The galaxy, which is an active galaxy, 2 low redshift quasars, and another galaxy with twice the redshifts. In other words, you had 4 objects all connected together, apparently, by a luminosity, by a luminous bridge, each with a different redshift. Now that, I would say, is pretty conclusive evidence for the existence of non-cosmological redshifts. We were lucky because we have found that the object has more controversy than expected. If in the past Chip Art thought, and Barbies and all other people that have dedicated some effort to research this object, if they thought that there were 2 objects connected by a filament with different redshift, now we have discovered that there are 4 objects all connected by the same filament, and all of them with very different redshifts. So the Doppler redshift is discovered. I think they have to look at it, and I think it's one of the most striking results that we have available. How they can make sense of it other than saying that these objects, that these redshifts of connected objects that are the same, more or less the same distance from us, that these redshifts have non-cosmological components to them. The topic of the nominal redshift is very important for most of the areas related with cosmology and extragalactic astronomy nowadays. If we assume, as it is done nowadays, that all the redshifts are pointing the distance of the galaxy or the quasar or whatever, of course the results will be very different than assuming the other thing, that the redshifts are due to other reasons. The distance of the quasars and the galaxies will be different, the energies involved in the process will be very different, so a lot of astrophysical processes will have to change. Conclusive evidence that the expanding universe was not correct, and that the redshift distance law was not correct, and that we had to have some way of creating new galaxies with high redshifts. It is normally argued that the Big Bang, for instance, the Big Bang cosmology, is against the anomalous redshift question. And of course, the Big Bang theory is the most important theory that we have nowadays to explain all that we know about cosmology, which is not too much, in my opinion. There's a large body of work going on, observational work, theoretical work, which is based on the assumption that quasars are at their cosmological distances. If it turns out seriously that we're right, then all that work is in vain. We don't know anything like as much as we think we do by saying that the quasars are far away. And that's another huge problem for people to face up to. One of the frightening things, I think, for conventional astronomers is to accept the fact, or to realize, that these intrinsic redshifts for the quasars and peculiar galaxies and so on, active galaxies, means that a lot of the things which we thought were out at great distance in the universe are very much closer in. And in fact, you would have to say that what we call the local supercluster is much more crowded and contains many more objects than we previously thought. And then the question comes up, well, what is out beyond the local supercluster, and can we with any certainty identify any objects that are out there? Be aware of what of our interpretations, because we cannot distinguish which objects have cosmological redshift and which objects have non-cosmological redshift. Then we cannot trust the redshift indicator as a distance indicator. People who work on the origin of the universe, they ought to look at
data of this sort, because they've got to understand this. And I've heard good friend astronomers say, well, there's more out there in the universe than we understand. What's really happening in these systems is that the centers of the galaxies are the places where creation is taking place rather than just in a big bang. And so you're looking at all these mini bangs where matter and energy are actually literally being created. And this is an old idea which is not ours. Originally it was due to the very famous Armenian astronomer Victor Ambatsumyan, who only died a few years ago, who also argued that galaxies which appear to be coming apart and objects that are coming out of them are coming out of them. Very simple idea, but Ambatsumyan, who was a very well-known theorist, always said you must look at the observations, and maybe if things are coming apart, appear to be coming apart, maybe they are coming apart. Conventional astronomers don't allow things to come apart. They always say there's enough dark matter in the system to hold it together. I've come to the conclusion that what it is that will unseat an established prejudice, a strongly established prejudice, is one observation. One single observation, usually a very simple one. The conclusion was very, very strong just from looking at this picture, that these objects had been ejected from the central galaxy and that they were initially at high redshift, and the redshift decayed as time went on. And therefore we were looking at a physics that was operating in the universe in which matter was born with low mass and with very high redshift, and as it matured and evolved into our present form, that we were seeing the birth and evolution of galaxies in the universe. If protoquasars ejected from the nucleus of active galaxies themselves evolve into new, younger galaxies, astrophysicists must find experimentally and observationally the mechanisms which describe this phenomena. One model explains that the protoquasars are ejected, trapped in the galaxy's extreme magnetic field, aligned along the spiral arms, thus explaining the torn, disturbed features often observed in the galactic medium, and the frequent appearance of high redshift companion galaxies attached by filaments to a lower redshift parent galaxy. The other and most frequently observed alignment is when quasars appear to have been directly ejected out of the galaxy's active nucleus along its line of least resistance, creating a field of systematically high to low redshift quasars, or younger to older evolved protogalaxies. This is exemplified in innumerable systems like the one around the galaxy quasar field of NGC 3516. If one disregards the proposed redshift distance to these objects, observation clearly points to ejection as a likely explanation for their close vicinity to the central galaxies around which they are found. These results, though preliminary, are promising developments which may lead the way to new and exciting insights in cosmology. One of the best and earliest of the really controversial things was a Seafoot galaxy known as NGC 4319, which Chip Arp discovered that it has a protrusion coming out in the south direction from one of its spiral arms, and ending up on another galaxy known as Markarian, and people have tried to explain it away in all kinds of ways, and then tried to take false pictures to show that it's not there. But I've seen the good pictures, which were the first really good pictures were taken by Jack Sulentic. NGC 4319 was part of some work that I did in the early 80s when I was a young astronomer, a young faculty member, and people were coming up to me and saying, oh, I've written a paper to show that what Chip Arp has done is wrong. There were at least 3 famous papers right around 79, 80, 81, and it took about 5 minutes to look at these papers to see that they
they were flawed. And one of them was a paper that claimed to show no connection between NGC 4319 and the quasar Markarian 205. So at that time, I had the opportunity to work at JPL using the new image processing facilities that had been developed for the Voyager program, in fact. And it took 1 hour's effort to show that there was some kind of a luminous feature between those two objects. I don't know what it is, but there's no question that there is a luminous feature, and it cannot be dismissed in the ways that it was dismissed in the early 80s. Suddenly there appeared press releases from Space Telescope Science Institute, which was the research arm of NASA's Hubble Space Telescope. And this press release said that they were not connected, and it gave a Hubble Space Telescope picture. It was not very deep, and you could just see two objects and no connection between them. And in this press release, then they said that this proved that there was no contradiction with the current expanding universe paradigm. No connection between the two objects. So I looked at their picture, then I downloaded it, and it took me 5 minutes to show that it's still there. Now, I don't know what it is, but I think you face up to the existence of the feature, and then you consider conventional and unconventional explanations. But I was really surprised that they felt it necessary to issue a press release saying, it's not there, it's not real. When it's the same thing we saw 20 years ago. But it's hard to get people to look at this because they don't understand it. You see, it's again the non-cosmological redshifts. We realized that the people who had been processing the pictures and released it must have known that the bridge was there, and yet they chose to try to convince the public that in fact it wasn't there, and that everything was right with the current expanding universe paradigm. It's a strange attitude. I don't understand it as a scientist, really. I think that news release could have generated much more interest in astronomy than many of the more conventional news releases, because people would be talking amongst themselves, gee, what could that be? And then various people could offer scientific explanations. But to just sort of close the door, in a way you could argue that Chip, or someone like Chip, who believes in an alternate interpretation, I'm sitting in the middle of the bridge, so it could be either way. He should feel strong, because I interpret that as a manifestation of fear and uncertainty. Because if I really had confidence in my paradigm, I'd put it right out there and say, well, yes, there is a bridge there, but it's either this explanation or it's that explanation, but certainly it's not what your ARP says. But instead to just say it isn't there, that's a manifestation of fear, I think. This misrepresentation of the results on a public level, published through a press release from a government-supported institution, which was not refereed and which gave the wrong information, seemed to escalate, in my opinion and my colleagues' opinion, escalate the controversy into a publicity campaign, which was sort of like doing scientific research by press releases in an attempt to defend, as a sort of a last resort, a dying paradigm in physics. I don't know what more one can do than the data are there, they've been got, we have to make sense of it. I think in one sense they think it's bad to, quote, confuse, unquote, the public. Because if you believe in the standard paradigm with all your heart, you know it can't be real. I know it can't be real. You know, if I try to be at all rational within the context of the current Big Bang ideology.
So if you have a cosmological theory that actually starts somewhere. I mean, I knew this when I was 10 years old, I think, sitting out in the backyard swinging with my brother, thinking about what would the edge of the universe look like if we got to the edge of the universe. And we both of us realized, even at that age, that the notion was somehow did not make sense. The universe can't have an edge, and it can't have a beginning, because if it had an edge, there has to be something on the other side, right? And if there had a beginning, there had to be something on the other side of that. And somehow cosmology, a satisfying philosophical cosmology to me, would have to start with that notion that it was always this way and it always will be this way. There's all kinds of things happening in there, but somehow the basic laws of nature are such that this exists. Of course, this is astrophysics, this is science, and everything can be refuted. You have an explanation, you can produce an opposite explanation, so not everything is not so simple. The theoreticians ought to be really looking at this theoretical problem, and the observers ought to be gathering much more data of the sort that we get. But I think they're all a little scared because it's an unpopular subject. They're worried about their jobs, and they're worried about getting moving on up the ladder. You know, if they're postdocs. A young person in academia cannot afford to go against the Big Bang. He'd immediately lose his position, tenure. Tenure, yeah. He said last night. And so there is this difficulty. You can't expect them to do that. Don't collaborate with Chip Arp, or don't collaborate with Geoffrey, because if you do that, you will have problems to get a position in such a place. I received such a blackmail. When I was a student, I was naive. And when I saw the chance to work with Chip Arp, he sent me a letter. This is 30 years ago, in fact. Good heavens, I hate to even think that it's 30 years ago. And warning me now that you may find some people put off by an association with me. And I didn't even understand what he was talking about. I thought, I'm just trying, we're just looking for the truth, aren't we? We're just investigating other areas, alternatives. But I found, indeed, that it was not this way, and that there was a great deal of hostility. In my opinion, even if we are wrong, I'm not saying that we are right or anybody is right. From an observational point of view, we have a very peculiar object. So, and this peculiar object deserves some further research. This is what we need. And the interpretations are free and are to be discussed. Now we're entering the realm of cosmology, and it is here that religion, philosophy, metaphysics, and science all meet. And make no mistake about it, they all play a role in our beliefs. The amount of data that we actually have to support any particular model is small. It's mostly consistency arguments. We can argue that the 3-degree microwave background radiation, yes, it can be explained within a Big Bang context, but I believe Fred Hoyle and Jan Harlekar and Jack Burbidge have suggested an alternate explanation. And I'm sure we could find 10 more if the need were felt. But strangely enough, it's not. You don't get tenure in a university, you don't get promoted, you don't get recognition by looking too much into unpopular areas. Cosmology is not a science. Has a lot of scientific aspects. We can know many things with the science. We can know how the galaxies are distributed, and these are measured with the observations. We can know how rich are how many metals are in the intergalactic medium or in some galaxy, and all these aspects are scientific. But with regard to some considerations about the beginning of the universe, this is in some way crossing the barrier of the science and going to something in between the science and metaphysical speculation, in my opinion. Sociology is very important in science. People are in groups and gangs and cliques and clusters, and of course that enforces conformity.
You want to be one of the boys, one of the dare I say, one of the girls. It's the same after all. And so you tend to think alike. The longer you're together, the more you will think alike. I remember one famous group once, I asked them, how do you resolve disagreements amongst yourselves? And the reply was, we vote. And I thought, what a strange thing to do in science. Vote? I would think the best thing is that all 7 of you disagree. But there's a feeling that creates chaos. And the argument that we need some common thread or road to follow, for the majority to follow, in order to have some kind of organization to the whole scientific enterprise, there is an argument for that. But when it becomes all-encompassing, so that no other possibilities can even be explored, that is not good. And we're there. Scientific notions take on, they have a lifetime that really is involved in it gets involved with like somebody's job. It gets involved with, my theories are all in this particular, support this area. And so I don't want anybody in my department, actually, who doesn't work in that. I wouldn't want somebody in my department who was working in a very different side of things, like the steady state big banger kind of thing. If you were a steady state person, you're, at this point you're feeling a little bit, paranoid anyhow, because most people said, hey, they found, Penzias and whoever he was, Arno Penzias, and the guy found there was the sky wasn't dark. There was a tiny little bit of light. The cosmology as a science has begun 1 century ago with Einstein's theory. So in 100 years, you cannot produce a theory of everything. This is crazy. Even from a philosophical point of view, historical point of view, we have begun 100 years ago. In 1920, we thought that the Milky Way was all the universe. And now you want to produce the belief that in 80 years or something you have produced the theory of all the universe from the beginning to now. This is somewhat incredible, and not very objective. The Big Bang is predicated on the assumption that from a point of view of physics there are no surprises in store for us, which is very unlikely. When you start using words like infinity and perpetual and steady state and all those kind of things, you're really using a vocabulary that was formed here in a quite limited sort of part of the vastness of everything, right? I mean, we developed that vocabulary as a way of finding food, mates, building shelters, that sort of stuff. We didn't develop that vocabulary from vast knowledge or need to know about how the universe works. We're at the level of where the observations are clear, in my view, but the theory is not. And one of the things that you find in science, and particularly in astronomy, is that people find it very hard to believe in observations if they don't got a theory, if they don't have a theory ready to explain it. We also need theoreticians. Observations without any theory don't work. And theory without any observations certainly don't work. And the problem is to get them together. The problem is to get them together. We need some glue. To anybody with an open mind, that should really prove the case that that quasars are associated with galaxies that must ordinary kind of redshifts, while the quasars have higher redshifts. Therefore, they must part of the redshift must be non-cosmological, not to do with the expansion of the universe. Because I'm always thinking, if we can only be more rigorous, they will believe us. But I was wrong. I was very naive. It's got nothing to do with that. The rolling of the Big Bang, it's largely been determined by the way people seized upon these ideas, and there's been tremendous amount of propaganda making claims that here we see everything happening and this has to be right. The people that are in that field treat it like a religion. And not very objective. The reaction of the orthodox astronomers to this idea is
that it violates the Big Bang assumption, the Big Bang hypothesis, and therefore it cannot be true. The amateurs tend to be more broad-minded than the people who have to earn their keep by being narrow-minded. I got it. Was this worked out by somebody, or was it, did it just happen by chance? Which is really the same thing as saying, did the universe happen by chance? And I have to say, when I look at it, it doesn't look to me at all like chance. Imagine if every puzzle on Earth was solved, every why that we have pondered but could not answer for all our trying be mastered. Imagine if we all, God's ways, could clearly understand. Will this be reality, or is it just myth? Our thinking is like the streaming colored lights, flames flickering across the dark northern night. It was dark before we started thinking, and it will be dark again if we stop. Some claim that most questions in nature have been answered. Others think that we have only just begun asking. This is their story, the story of the universe. Plasmas are found virtually everywhere. They're found in solid state matters at very low temperatures. A flame of a match, a fluorescent light is a plasma. Fire in your fireplace is a plasma. The aurora obviously is a plasma. The sun and all of the stars are a plasma. Lightning is a plasma.
In fact, 99.999%, as Alfvén used to say, of all observable matter in the universe is matter in the plasma state. A plasma is an ionized gas. It means a gas consisting of charged particles rather than neutral particles, which is the constituents of a normal gas. The charged particles are electrons and atoms that lack electrons. So it consists of negative and positive particles that interact with each other by means of electric and magnetic fields. The term plasma, as applied to electromagnetics, was first coined in 1923 by the Nobel laureate Irving Langmuir to describe the experiments that he was doing at the time. Basically, plasma consists of charged particles, the electrons and the ions or protons that we know in nature. It can also include charged dust. And in Irving Langmuir's experiments with the charged particles, he noted that they acted almost in a lifelike manner. They tended to develop cells. They acted very much in a way that indicated that they might somehow be related to life. And for that reason, he borrowed the term plasma from the blood plasma. A plasma is like a society of individuals where all the individuals are interacting with each other through complex interactions like media, newspapers, television, and so on. And the normal gas is like a society where the individuals simply basically don't interact or interact at very short distances, very local communities. The first effort to understand how plasma functions in the universe, to understand the plasma universe, was Christian Birkeland, who at the end of the 19th century wanted to understand what is the nature of the aurora. Birkeland ble interessert I nordlyset om begynnelsen av 1890-årene, og grunnen til det var utvilsomt at han arbeidet med katodestrålerør. Et katodestrålerør, det et vakuumkammer hvor man satt på en spenning, og når lufttrykket blir lavt nok, så går det en strøm gjennom. På Birkelands tid visste man ikke at det gikk en strøm, for man kjente ikke elektronene. Men allikevel så trakk han en analogi mellom disse katodestrålerørene og det som foregikk på sola. At this time, people were studying, for the first time, the nature of electrons. And you had, for example, the development of the cathode ray tube. The cathode ray tube we're familiar with. This is what powers our computers and our television screens. You have electrons accelerated, smashing into phosphorescent atoms in the screen and producing light. Allerede før den tid så mente Birkeland at dette måtte være noe som var analogt med det som skjedde mellom sol og jord. At det gikk katodestråler ut fra solflekkene og traff da jorda og skapte nordlyset. Denne sammenhengen mellom sol og jord, den hadde ligget der en stund, fordi man visste at når det skjedde store eksplosjoner på sola, for eksempel den I 1859, som var aldeles voldsom, så fikk man en stor magnetisk storm etterpå. Og utifra det så trådte Birkeland den slutning at sol og jord på denne måten hang sammen, og at det var katodestrålene som laget dette. At det også da måtte være en elektrisk spenning mellom sol og jord som sendte disse strålene. Birkeland reasoned that this might be exactly what's happening with the aurora. He basically felt that electrons coming from the sun would be channeled by the Earth's magnetic field into the atmosphere, where they would hit the atoms in the atmosphere, creating the fluorescent glow of the aurora. Og der kommer det som den store idé han får, at strømmene kommer utenfra, fra sola, går ned langs magnetfeltet, kortsluttes I den øvre del av atmosfæren og går ut igjen langs magnetfeltet. Dette var en helt ny måte å tenke på, og det forbandt jorda med universet.
he wasn't content with just looking at this theoretically. He wanted to look at it experimentally as well. So he built a scale model of the Earth as a magnet, which he called a Torella, which was a metal sphere with a magnet inside. And he put it in a vacuum chamber, and he basically modeled the system of the aurora in the Earth's magnetic field. Typisk for Birkeland var hans metodiske framgangsmåte i vitenskapen. Han angrep problemet med sol-jord-forholdene av mange forskjellige metoder. Han angrep den teoretisk. Han var en god matematiker selv, men han fikk inspirert Carl Sturmer, en av hans yngre kollegaer, til å begynne å beregne hvordan disse partiklene beveget seg fra sol til jord. Han gjorde eksperimenter i laboratoriet for å se disse strålene, bygget disse Terella-kamrene med en magnetisk jord inne i vakuumkammeret, og hvor han da kunne se hvordan partiklene beveget seg fra sola gjennom jordens magnetfelt og landet på jordoverflata, da helst i polområdene. Han gjorde statistikk på dette, på forholdet mellom sol og jord, og ikke minst, han gikk ut i felten for å observere tingene. Birkeland's way of thinking was in direct opposition to what I would call over-specialization in science. He was doing a lot of different things, taking patents. He was thinking about cosmology and about small practical things. He was creating industries and so on. And I think the main power in his ideas when it comes to inspiration is in particular this aspect. Han utvilsomt en av pionerene når det gjelder å bringe elektromagnetiske krefter og plasma inn i kosmologien. Og mange i dag har anerkjent ham som den pioner han var på det feltet. Og hans ideer om hvordan strømsystemene i jordas magnetfelt, i jordas magnetosfære det tilhører de klassiske ting i den moderne magnetosfærefysikk. After his death, this whole approach of seeing the universe, as Birkeland put it, as filled with all sorts of charged electrical particles, basically fell away. He didn't have descendants, intellectual descendants who would pursue this avenue of approach. Etter Birkelands tid så oppstod det en annen idé om at disse strømmene var skapt var rent horisontale, gikk rundt i horisontale baner i atmosfæren. Og det var først og fremst Sidney Chapman fra England som var talsmann for dette. Han tilhørte de som var rene teoretikere, hadde ikke gjort noen observasjoner selv. Chapman's approach, which is similar to that of many of the Big Bang theorists today, was to take a purely mathematical approach and say, what is the simplest way to express phenomena mathematically? And
basically, let's try and fit the phenomena into that simplest mathematical expression. Well, he found that it was very difficult to precisely define the sort of mathematical three-dimensional currents that Birkeland had hypothesized. Remember, this is long before the development of computers. So he found that the easiest mathematical representation was if the currents were all confined to a sphere that extended little beyond the Earth's atmosphere. And therefore he started to model things on this model, which completely contradicted the idea that these currents flowed from the sun and were trapped in the three-dimensional structure of the Earth's magnetic field. Etter sin død i Tokyo i 1917 ble Birkeland stort sett glemt, også i den vitenskapelige verden. Men han må utvilsomt ha inspirert noen. Han var en inspirerende person. Han skapte aktivitet omkring seg. Han sprudlet av nye ideer, og han inspirerte sine medarbeidere. Han inspirerte utvilsomt også noen i sin ettertid, og en av dem var Hannes Alfvén i Sverige, som grep fatt i Birkelands ideer om vekselvirkning mellom jordas magnetfelt og universet, og utvikle sin magnet- og hydrodynamikk, og kom i sterk opposisjon til Chapman på grunn av det. Hannes Alfvén simply felt very much in spirit with Birkeland in this respect. Hannes Alfvén was an engineer from the start, and he liked to think about everything as an engineer and not in very abstract terms. And he realized that it would be impossible for electrons alone to flow from the sun to the Earth. It had to be plasma flowing, because if the sun gave out a flow of electrons, eventually it would become positively charged, and that would prevent the flow from continuing. So his theory was that there were ejections of plasma from the sun. When these blobs of plasma hit the Earth's magnetic field, they would distort it. And if the distortion was enough, you would have things called magnetic storms. It took many years before Alfvén's work in this area was recognized. And the main reason is that his work was so simple and so obvious that even the brightest people did not really realize the impact what he was doing. He also developed at this time a more elaborated theory of how the electric currents concentrate themselves. Because of course when you look at the aurora, it isn't just a continuous glow. It's this fine sheet of filaments. And these filaments, Alfvén knew, occurred because of what's called the pinch effect, which is if you have currents flowing through a plasma, any plasma, the currents produce magnetic fields. The magnetic fields interact with the currents in such a way the currents are attracted to each other. So if you start out with an even distribution of current, the current will filament. It will become tiny concentrated filaments of current pulled together by their own magnetic field. The essence of magnetohydrodynamics is to boil down the very complicated motions of plasma particles in magnetic fields into a simple model that visualizes the plasma as a fluid that is electrically conducting. So it simply is a fluid where currents are allowed to flow, and the currents are interacting with the electric and magnetic fields and dragging the fluid with it. Another way to see it is that the fluid is dragging the magnetic fields with it. And this simple picture to visualize things had an enormous impact on how we could understand phenomena in space. So he developed this pretty elaborated theory, which was compared with both laboratory experiments and observations of how the aurora works. But Chapman was still the dominant theorist, and Chapman completely rejected his theories
and in fact wouldn't even discuss it with him. Det viser seg at det ikke er mulig å skjelne mellom de to ideene på rent observasjonsmessig grunnlag på jorda. Vi måtte ut i verdensrommet for å avgjøre hva som var riktig. Og det var det som skjedde utover på 1960-tallet, hvor man oppdaget at det faktisk gikk elektriske strømmer langs magnetfeltet, og man kalte dem Birkeland-strømmer. Hannes Alfvén is generally credited as being the father of modern plasma physics. And he was, of course, awarded the Nobel Prize in 1970 for his extremely varied work in plasma physics. Now, by the time that satellites and space probes had begun to demonstrate that Alfvén and Feldhammer's and his colleagues' ideas about currents flowing through the solar system were correct, that such currents really did exist, and people began to accept that these currents, much stronger currents during the early days of the solar system, actually had a role in the formation of the solar system, in compressing gas and dust down to form both the sun and the planets. By that time, Alfvén had started to move on to larger scales. Alfvén was very eager on formulating very bold theories for cosmology, and basically rejected the Big Bang model, and in this way came very much in opposition to the mainstream of cosmology. Because he reasoned that if these currents flowing through the solar system could have formed the stars and the planets, then could not have much larger scale currents also be the way that galaxies themselves form. Some people have said that science is a method for asking questions of nature. And if that's true, then we can say the Big Bang supporters are people who won't take no for an answer. Over the last 2 or 3 decades, the Big Bang theory has become increasingly more and more speculative. One expects from a scientific theory definite predictions which can be tested by observations. If the observations disprove the predictions, that theory is supposed to be disproved, and it should be modified or abandoned. In science, we work from observation, from empirical observation that starts in the here and now and works outwards and backwards. The Big Bang starts from mathematical formulas, deductions, that start from the beginning of the universe and to try and predict it forward. This is the same mathematical approach, mathematical deductive approach, that led 2,000 years ago to the development of the Ptolemaic universe. The universe, of course, which was Earth-centered, with the planets going around the Earth, with the stars in a crystalline sphere. What these theories have in common is that they try and derive what should be the universe based on what perfect principles we can develop, what God should have made the universe to look like. And then they try to fit the universe into that perfect framework. However, what has happened over the years is that whenever observations have come up which don't agree with the predictions of the Big Bang theory, the theory adds an extra assumption which is not at all tested, which is not at all resting on conventional physics, and simply assumes that
that must be true. The problem with that is that develops myth, not science. It develops a religious faith in which nothing in the real world, in the observable world, can contradict the faith in this structure, in the Big Bang. This undermines the entire scientific enterprise. The reason science has been valuable to human beings is because it allows us to predict nature in such a way as we can use nature in a predictable fashion in technology. To abandon this approach, which has served us so well, and to go to the idea that we can deduce, we can read the mind of God, as Stephen Hawking says, and deduce from perfect mathematical principles what the universe must be, is to abandon the scientific method. There are those who would say that the story which follows could happen only in a dream. Regardless of where it could happen, this is the way it did happen in this rather strange and out-of-this-world office. Whitey is entrusted with the records of good salesmen. Red, the other kind. Now, it seems that Red and Whitey never see eye to eye on matters. Naturally, this leads to many arguments. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. There is only one door to heaven. People would have us believe there are many doors to heaven. No one can enter with a heart of unbelief. Only a heart that believes will have entrance there. I'm going to keep a pretty close watch on these guys. And so will I. This idea of the Big Bang, which did originate at the beginning of the 20th century, the reason why it is so widespread nowadays is that it has a deep connection with the biblical creation. Instead of saying that the universe was created by God like 4,000 or 6,000 years ago, they now say it was created 10 billion years or 20 billion years. So for most people, and also for many scientists, they see a connection between this creation which comes from the Bible and this scientific point of view. In 1952, in August 1952, we had a meeting of the International Astronomical Union in Rome. And we were received by the Pope. The Pope was then Pius XII. And Pius XII made an address to the astronomers. And this address was very clear. He said, oh, the Big Bang is the Fiat Lux, and how beautiful is the astronomy, how it proves that the greatness of etc., etc., etc. And I've been always sort of an heretic in all that sort of things. I don't believe in any God. And having the Fiat Lux and the Big Bang associated each with the other made me suspicious from the very beginning. Nowadays, the majority of the physicists and astronomers, they believe and they work with the point of view of the Big Bang, according to which the whole universe did originate out of nothing, like 10 or 20 billion years ago, in a Fiat Lux, in a moment of creation. There was nothing before, and then the whole universe did appear and then begin to expand and to grow, and our galaxy, our life came out of this great explosion in the past. But I myself, I had always problems with this point of view because they are somewhat against the principles of physics, the most basic principles of physics, which are related with the conservation of matter
and conservation of energy. Yeah, I forgot completely about the Big Bang because it just didn't interest me to look in those distant things of which the physics was rather vague and difficult to observe. But let's face it, in all the story of astronomy, for years and years and centuries, the progress came from new observations and from confrontation of those new observations with past theories, contradictions, sometimes no contradictions, sometimes just a confirmation, but most often the contradictions led to new progress, to change in the theories. In standard Big Bang cosmology, you have what I call a series of epicycles. The Greeks used to have epicycles, which are known as circles whose centers move on other circles, whose centers move on other circles, in order that they could correctly describe the position of a planet at any given time. They found that in some cases they had to introduce many circles before they could get anywhere near reality. These epicycles are the assumptions that have been put in ad hoc into the theory from time to time. The way that the Big Bang has handled the cosmic microwave background is a very good example of how this process works. When the cosmic microwave background was discovered in 1964, this very smooth, even radio radiation coming from all directions at once, the smoothness of the microwave background was considered a proof of the existence of the Big Bang. Only a universal explosion, they argued, could create this smooth, even background. Now, this is not necessarily so. Actually, the 3-degree radiation, to me, has not a cosmological value. It is observed in any cosmology. In any cosmology, you can predict the 3-degree radiation. So it's a proof of no cosmology at all if it can be predicted by all of them. There's no explanation at all of the microwave background in the Big Bang theory. All you can say for the theory is that it permits you to put it in if you want to put it in. So you look and it's there, so you put it in. It isn't an explanation. First of all, the temperature of the microwave background, basically the amount of energy, was not what the Big Bang supporters had predicted. They had predicted a much higher temperature. So it was 50 degrees Kelvin that was being compared against the 2 to 5 degrees Kelvin from the steady state universe. Now, this may not sound like much, but in energy density, where we measure the absolute differences, the differences is 4 orders of magnitude, 10 times 10 times 10 times 10 difference. So there is an enormous difference between 50 degrees Kelvin, a rather poor indicator of what is happening in the universe, and 3 degrees Kelvin. When you read the textbooks, they don't tell the whole story. They don't present these figures, 5 greater than 5, 7, 50, and then that they did find 3. So that's very strange how the textbooks, they hide a part of history. And the temperature of the Big Bang proponents was rapidly readjusted from 50 degrees to 3 degrees. But their theory could be adjusted so that the temperature becomes a free variable that is just taken as what was observed. We have an observable universe which is made of stars, galaxies that are not very distant, and that's all, because the 3-degree radiation, I would even think that it might be local. Still now. And going beyond that is, I think, a wild extrapolation, whatever it is. And physics that we could imagine to be existing there is based on nothing, because we have no test for it. Although Big Bang advocates claim the discovery of the cosmic microwave background radiation as conclusive proof of their theory,
History actually shows that there is a long line of well-hidden predictions previous to those made by Big Bang theorists. Not only were these predictions prior to those of Gamow and associates, but more importantly, they were made without any need for an expanding universe, and with far greater precision. This shows us that observations such as the background temperature of space have no preference for one or another theory, and therefore may not be used as definitive proof of any particular model. The fact that a theory is able to describe an observation does not mean that the observation proves the theory. This is Bob Wilson at Bell Laboratories. The noise you're listening to is noise from a radio astronomy receiver on the 20-foot horn reflector antenna. This is the original instrument with which Arno Penzias and I discovered the cosmic microwave background radiation in 1965. This radiation comes from all directions and has a thermal spectrum. It sounds, therefore, very much like the noise you would hear on an FM set or a TV set which is tuned to an unused channel. Unfortunately, only about 10% of the noise you hear is coming from the cosmic microwave background radiation. The instrument is contributing about 22 degrees or noise. The Earth's atmosphere is contributing another 4 degrees. Our Milky Way galaxy is contributing 1, and finally the cosmic microwave background radiation, another 3 degrees. When you say that the microwave background is a perfect black body radiation, that means it is completely thermalized. The theory of black body radiation tells you that that is the ultimate state of radiation when all information of sources from where radiation came has disappeared. Because thermalization means that it's completely smoothed out, wiped out its sources. One of the main things that people point to as confirmation that the Big Bang is a valid theory is its predictions of abundance of the light elements. This confirms that the theory is a good theory. But in fact, it doesn't. In fact, observations clearly contradict this prediction of the Big Bang. Big Bang predicts the abundance of 3 elements: helium, lithium, and the isotope deuterium, which is the heavy isotope of ordinary hydrogen. Now, one of the conclusions from this particular hypothesis that you can make deuterium in the Big Bang was that the density of matter in the universe should not exceed a certain value. Now, over the years, in the 1960s, this seemed to be holding out. 1970s, it seemed to be holding out. But by 1980s, it had become clear that the universe has considerable amount of dark matter, which is not included in these calculations. Now, if you include all this dark matter, you exceed the limit that deuterium abundance has put. That means if you assume that all the dark matter is present, then you could not have made deuterium in the amount that is observed in the universe. So this was a way of saying that the Big Bang prediction was wrong. To determine the density of the universe and see whether this is consistent. If the theory is right, the density of the universe determined from deuterium abundance, the one determined from lithium abundance, and the one determined from helium should all be the same number. There can only be one density of the universe. While actually that's not true. Again, these are gross contradictions, and yet again, it doesn't cause the abandonment of the theory. Big Bang theorists simply say, well, there must be something that we don't understand about the evolution of lithium, about the evolution of deuterium, and even though these predictions have steadily diverged over the course of time. But what did the Big Bang proponents do? They wanted a way out, so they said that this extra matter
which is proving to be awkward to fit into the framework, has to be a strange kind of matter, which is often called non-baryonic matter. Non-baryonic matter is basically matter which is not made of protons, neutrons, and the kind of elements that we are made of here on the Earth, or which we see in the stars or in the interstellar medium. Dark matter. What was dark matter? Dark matter was some matter that we don't understand, we don't know what it's about, we haven't observed it, but it isn't ordinary matter, so it doesn't enter into our equations about the light elements, and we can't see it as stars. But dark matter is 90 or 99% of the mass of the universe. This is what we call in science a fudge factor. When your equations don't work out, you just write in this little plus something. Well, in this case, this was a humongous fudge factor because it was 90 or 99% of the universe. And you have to not only postulate that this matter has to exist, but it has to exist in quantities much greater than the amount you see of ordinary matter. And I should emphasize that people have looked for dark matter. People have looked for dark matter since it was proposed 20 years ago. Axions, WIMPs, little particles that are supposed to be floating around in space that we should, in theory, be able to observe as they pass through the Earth. Dozens of experiments have looked for these particles. Not one has been found. Again, this should be a contradiction. The way science works, you make a prediction, observation contradicts it, the theory should be rejected. But that hasn't happened. And the epicycles don't end. There's a problem with dark matter, even theoretically. Even though we can't observe it, there's still a problem with it, which is dark matter slows down the expansion of the universe. So the length of time that the universe has existed, the length of time since the Big Bang, should be shorter than what's indicated just by linear expansion. The problem is it's too short. The prediction of the cold dark matter theory is that the universe should be about 8 billion years old. Well, that's a big problem. We can determine the age of stars in our own galaxy, in the oldest globular clusters, both based on very well-confirmed theories of the nuclear evolution of stars and spectroscopic observation. And the stars in our galaxy are 13 or 14 billion years old. So it's very embarrassing to have 14 billion year old stars in an 8 billion year old universe. In addition, they went into dark energy. Now, why did dark energy come in? Because if you take the present value of the cosmological constant and the cosmological constant which came out of inflation, you find that they are not the same. Not only they are the same, but you have to find that the difference lies in something like 108 orders of magnitude. Now, can you imagine a physical theory getting the answers wrong by a factor 10 to the power 108? Yet, the Big Bang cosmologists very coolly accept this and simply put in another epicycle by saying that there is a dark energy which has changed over the time by this factor. So we have to accept that. Dark energy is some force, again, unknown on Earth, unpredicted by any theory that we have validation of here on Earth, that causes an acceleration of the expansion of the universe. So as the universe is accelerating, and it's older than appears on the basis of the dark matter theory, and it's 15 billion years old. So we solve the problem of the age of the universe by hypothesizing yet a third completely ad hoc epicycle dark energy. So now we have a universe which is 70% dark energy, 28% dark matter, and only 2% matter that we can observe
through our telescopes and here on Earth. Epicycle is being piled onto epicycle. And in the process, what we call the predictive power of the theory is fading away to nothing. One of the most destructive features of the methodology of the Big Bang is that it conveys the idea that only experts can understand the universe. Only people versed in extremely complicated mathematics can understand the universe. That if dark matter, dark energy appear to be incomprehensible or even nonsensical, it's because you don't understand the mathematics of these complex equations. This is, of course, the argument of the emperor's new clothes. If you can't see the emperor's new clothes, then you must be either stupid or incompetent. So this goes on, and we can find that the old Greek tradition of epicycles, which was even adopted by Copernicus and has been continuing in standard Big Bang cosmology. If we go by the history, the Keplerian orbits, which were elliptical orbits, very cleanly and neatly resolved the problem of planets. And the circles upon circles idea had ultimately to crumble down. Now, in the same way, I suspect that the Big Bang theory will collapse under its own weight of assumptions, and a more neat theory, neat interpretation of the universe will emerge. Does this mean that the age of the universe is not what Big Bang theorists have implied? Could the universe be eternal after all? How much are cosmologists really able to know? We are now in a stage which can be called a plasma universe. And we are simply not privileged to know what stage the plasma universe evolved from. We do not have privilege to that information. We do not know. We will never know. And this is one major difference between the plasma universe cosmology and the Big Bang cosmology that claims to be closing in on the final answer. The universe described by plasma cosmology is quite different. Here we are talking about a universe with no beginning and no end, an infinite universe, continuously evolving, an evolution that is continuously increasing at an ever-rapid pace. It is a universe in which there is a coherence between what we can understand in the here and now on Earth and what we can understand in the rest of the universe. A universe in which there is no real limit to our ability to understand more new phenomena. And a universe in which we can apply what we learn in the universe in present-day technology. The basic difference between plasma and all other forms of matter, that is solid liquids and gases, is that a plasma produces electromagnetic radiation and also tends to filament. So that we would expect in a simulation, which is what we see, in an experiment, which is what we see, we would expect to see throughout the cosmos a filamentary structure that is a spaghetti of currents intertwining the cosmos. We can use plasma theory derived from experiments in the laboratory, from the basic concepts of plasma instabilities, from Maxwell's equations, and from the well-known laws of gravitation, to describe and predict how the structure of the universe came into being and what that structure is. So the key question is, how could this structure come into existence? Now, in the Big Bang theory, the universe starts out extremely homogeneous, very smooth. This was in
direct contradiction to the plasma universe that insisted that the universe overall must be filamentary. But what we have today is extremely clumpy matter. When I talk about these huge voids, the structure of voids, the matter inside the voids is less than 10%, perhaps less than a few percent as dense as the average. And the matter in the walls of these voids, where these filaments of superclusters of galaxies are located, is 10 or 20 times the average. So you have extreme clumpiness. Now, what's the problem for the Big Bang to explain this? There's a huge problem. There is not enough time since the Big Bang to form these structures. These structures are older, much older, than the time hypothesized since the Big Bang. Now, again, in interpreting the observational information, we can again go to the laboratory, which we are privileged to diagnose in any number of ways, in any number of directions, and run any number of experiments, which you can't do with the universe. But we also turn to the supercomputer simulations. Now, what a simulation does is that it allows you to model the plasma, regardless of size, put in the rather few basic initial equations, and then follow the simulation through its various nonlinear stages and the different morphologies or shapes that the plasma will take. In Tony Peratt's simulations, as the current spirals into the center of the galaxy, turns around and moves out along the axis of the galaxy. In that central area where the current is extremely concentrated, there seemed again the potential for violent events. And Alfvén and Peratt raised the question, couldn't this be a way of explaining the extremely violent events that occur in the center of galaxies that are known as quasars, in which huge amounts of energy are released in what, by astronomical terms, is a relatively small amount of time. That is, millions of years compared with the billions of years galaxies exist. Initially, the time frames shown represent 1 billion years or so, but now we're going to carry it out for 10 billion years to see what happens to these double radio galaxies, or quasars, as the two filaments have evolved into. And you'll see that the tails start to elongate, and fairly soon you're going to start to see a spiral structure. And as we get closer to 10 billion years, the end of the movie, you will see that we have formed the shape, the morphology, the shape of a spiral galaxy. Now, Alfvén developed a number of concepts that were critical to the whole understanding of the plasma universe. First of all was the basic concept of scale invariance in plasmas. That means there are certain phenomena in plasmas that don't change regardless of whether you're dealing with a laboratory scale of centimeters or a solar system scale of millions of kilometers or a galactic scale of hundreds of thousands of light years. What that meant was that time scales the same way as distance does. So not only does this mean that the phenomena of the cosmos can be studied in the laboratory, but because of time compression, the phenomena of the cosmos are essentially transient phenomena. It's funny to think of a galaxy lasting billions of years as a transient phenomenon, but it's analogous to events in the laboratory that last only millions of seconds. Another way of putting it, the plasma universe is extremely dynamic. It's not going to be hypothesis. We've moved further than hypothesis. We've definitely gone into the second leg, the analysis, and we're well towards the third leg.
Now, we haven't reached the third leg, of course, and perhaps, well, you can't with the universe because you can't experiment with the universe itself. Now, of course, we, like Alfvén, his idea, indeed you can determine what's happening in the universe in an experiment, but as far as producing universes, well, we're not going to do that. So we're going to do the best we can in the laboratory. The universe that the Big Bang envisions and the universe of plasma cosmology are very different universes, and they have very different implications, and they cohere with very different ideologies of what is happening here on Earth. The Big Bang theory will collapse under its own weight of assumptions, and a more neat theory, neat interpretation of the universe will emerge. Jej światło jest źródłem energii dla istot żywych. Jej ciepło budzi naszą planetę. Słoneczne imperium. Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. Dorastamy w złocistych promieniach najbliższej i najcenniejszej z nich, naszego Słońca. Skąd się wziął ten dobrotliwy olbrzym? Narodziny gwiazdy. Co czeka go w przyszłości? Słońce na ziemskim niebie wydaje się najbardziej godnym zaufania aspektem naszego świata. Bursztynowa tarcza, która niezawodnie pojawia się każdego dnia. Ale przeszłość Słońca jest długa i burzliwa. Jego przyszłość również będzie gwałtowna i widowiskowa. Przedstawiamy dziś historię naszego Słońca. Od narodzin aż po śmierć. Zrozumienie cyklu życiowego Słońca wymaga czasu. Nie sposób przecież odkryć, jak rosną drzewa poprzez oglądanie jednego przez 5 minut. Ale spójrzmy w nocne niebo. Jest jak las złożony z gwiazd w każdym możliwym wieku. Są tu gwiezdne nasiona, kiełkujące pędy, drzewa i spróchniałe drewno. Wspólnie mogą nam opowiedzieć o całych 10 miliardach lat gwiezdnego żywota. Tę biografię odczytuje teleskop kosmiczny Hubble'a. Uzyskane przez niego zdumiewające zbliżenia układają się w historię naszego Słońca, bo ukazują nam inne gwiazdy podczas ich narodzin, dojrzewania i śmierci. Znajdujący się na wysokości 600 km nad Ziemią 2,5-metrowy teleskop Hubble'a to nasze oko na wszechświat.
Patrzenie na gwiazdy z powierzchni Ziemi jest jak spoglądanie w górę z dna basenu. Wszystko staje się zamazane i zniekształcone, dlatego właśnie gwiazdy migocą. Gdy udamy się w przestrzeń kosmiczną, obraz staje się niezwykle klarowny, 10-krotnie wyraźniejszy niż widziany z poziomu morza. Widok z powierzchni Ziemi jest nieostry. Ale orbitalne oko Hubble'a widzi dużo lepiej. Potrafi wyjrzeć hen poza naszą galaktykę. Potrafi przyjrzeć się galaktykom tak odległym, że ich światło biegnie ku nam 10 miliardów lat. Aby zobaczyć wstępny rozdział historii Słońca, teleskop Hubble'a nie musi wcale spoglądać tak daleko. Teraz kieruje się na ogromną supergwiazdę o nazwie Eta Carinae. Jej kipiące wnętrze to monstrualny reaktor jądrowy. To kolebka stworzenia, w której powstają wszystkie niezbędne do życia pierwiastki. Jednak sama gwiazda znajduje się na skraju samozniszczenia. Dwa masywne obłoki pyłowe zapowiadają gigantyczny wybuch. Eta Carinae zakończy wkrótce swój żywot jako supernowa. Wspaniała eksplozja. Podczas tego kolosalnego wybuchu niewielkie jądra atomowe pierwiastków lekkich zderzają się i łączą ze sobą, tworząc pierwiastki cięższe, dużo rzadsze we wszechświecie. Tylko taki kosmiczny kamień filozoficzny jest w stanie wyprodukować drogocenne metale, złoto i platynę. Żaden z czarnoksiężników, którzy kiedykolwiek machali różdżką, nie byłby w stanie dokonać takiej alchemicznej sztuki. Wyrzucony podczas eksplozji gaz i pył tworzy malownicze obłoki zwane mgławicami. Ta na przykład ma kształt kraba. Większa ilość materii, bardziej rozrzucona po niebie, to mgławica włóknista w gwiazdozbiorze żagla. I dla kontrastu mgławica orzeł, w której czas i wiatr gwiazdowy formują z kosmicznych szczątków wielkie kolumny. Na tle tych obłoków cały nasz układ słoneczny byłby mniejszy niż łepek od szpilki. Filary stworzenia widziane przez teleskop Hubble'a. Miliardy lat temu z podobnie fantastycznej mieszanki powstawał nasz własny, drogocenny układ słoneczny. Na Ziemi podmuch eksplozji zmiata wszystko na swej drodze. Ale w przestrzeni kosmicznej może na nowo rozpocząć stworzenie. Ponad 6 miliardów lat temu w obłoku gazowo-pyłowym nastąpił wybuch supernowej. Tchnienie umierającej gwiazdy stało się impulsem do narodzin nowego Słońca. Pył skupia się w obrębie wywoływanych przez podmuch zmarszczek. Przyciąganie grawitacyjne gromadzi w nich coraz więcej materiału, rośnie temperatura i ciśnienie. Następuje zapłon reakcji termojądrowych i pojawiają się strugi uciekającego gazu, jety. Prawdziwy obrazek z teleskopu Hubble'a. Jety zdradzają istnienie młodej, rozbrykanej gwiazdy. Nasze Słońce też tak kiedyś wyglądało. Po raz pierwszy możemy obserwować otoczenie powstających gwiazd. Widzimy, co się tam dzieje w skali Układu Słonecznego i jest to coś, czego się spodziewaliśmy. Jety podczas narodzin naszego Słońca 5 miliardów lat temu. Wokół niego krąży dysk z gazu, pyłu i kamieni. Jest jak powoli wirująca kosmiczna zupa. Przyciąganie grawitacyjne gwiazdy centralnej zatrzymuje cięższe pierwiastki w pobliżu środka. Pierwiastki najlżejsze, wodór i hel, uciekają do obszarów zewnętrznych. Dzięki tej separacji powstające właśnie planety będą miały różne właściwości. Narodziny Układu Słonecznego. To prawda, czy tylko spekulacje? Najbliższym miejscem, w którym możemy się o tym przekonać, jest mgławica w Orionie.
Uważamy, że właśnie w tej chwili powstają tam takie gwiazdy jak nasze Słońce. Gwiezdny żłobek, w którym wzrost ciśnienia w zapadających się obłokach gazowo-pyłowych wywołuje zapłon termojądrowego ognia, oznaczający narodziny gwiazdy. Teleskop Hubble'a ukazuje nam mgławicę w Orionie z niezwykłą wyrazistością. Jeśli dobrze się przyjrzeć, widać gwiazdę, która choć jasna jest niemal całkowicie przesłonięta przez krążący wokół niej dysk pyłowy. Na zdjęciach wykonanych przez teleskop Hubble'a widoczne są dyski mniej więcej rozmiarów naszego Układu Słonecznego. Mogą więc tam powstawać podobne układy planetarne. Ponad 4,5 miliarda lat temu nasze Słońce też otaczał dysk złożony z pyłu i kamieni, które jak w walcu wirowały w jedną stronę. Ale ich taniec nie odbywał się tak spokojnie. Poszczególne fragmenty zderzały się i łączyły ze sobą. Z kosmicznych szczątków powoli wyłaniała się rodzina Słońca. Wobec tak dużej liczby sąsiadów nie wszystkim udało się przeżyć. W wyniku zderzeń niektóre młode planety zostały zniszczone, inne ukształtowane na nowo. W miarę jak zarodki planet rosły, rosła też ich grawitacja, ściągając ku nim coraz więcej materiału. Powstała niewielka liczba planet, w tym kilka na tyle dużych, by utrzymać własną świtę krążących wokół nich odłamków. W końcu ta kipiąca pyłowa zupa uspokoiła się i wokół gwiazdy centralnej pozostała tylko garstka planet. Dzięki swej grawitacji rosły nadal, przyciągając resztki krążących wokół Słońca kosmicznych szczątków. W tym czasie nasza gwiazda przeżywała choroby wieku dziecięcego. Ciśnienie płonącego we wnętrzu termojądrowego ognia próbowało rozsadzić ją od środka, a siła grawitacji jeszcze bardziej ścisnąć. Nim Słońce osiągnęło wreszcie stabilny stan, upłynął miliard lat takiego przeciągania liny. Wokół Słońca, utrzymywane przez jego grawitację, krążą młode planety. Narodził się nasz Układ Słoneczny. Czy jednak jest czymś wyjątkowym? Prawdopodobnie nie. Być może w jakimś zakątku galaktyki istnieją podobne dzieci jakiejś innej gwiazdy. Teleskop Hubble'a już zaczął ich szukać. Teraz patrzy na Betę Pictoris, kolejną gwiazdę, wokół której widoczny jest obracający się dysk pyłowy. Odkryliśmy, że Betę Pictoris otacza dysk. Fascynujące jest to, że dysk jest spłaszczony, przypomina płytę gramofonową z gwiazdą w samym środku. Wokół gwiazdy widać przejaśnienie o rozmiarach mniej więcej naszego Układu Słonecznego. Możliwe, że jest to właśnie skutek powstania planet. Na razie jednak żadnych planet wokół Bety Pictoris nie odkryto. Teleskop Lick również uczestniczy w polowaniu na planety. W tym celu przygląda się jednak gwiazdom. Nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zaobserwować planety wokół innej gwiazdy. Możemy jednak dostrzec reakcję gwiazdy na przyciąganie tej planety. Zobaczyć, jak gwiazda chybocze się w przestrzeni z powodu jej obecności. Podobnie jak zawodnik rzucający młotem chwieje się podczas rzutu z powodu ciężaru młota. To najpiękniejsza krzywa prędkości w historii astronomii. Serio. Jeff Marcy i Paul Butler przyglądają się pewnej gwieździe. Jeśli porusza się ona po torze kołowym, to zmianę jej prędkości opisuje krzywa podobna do sinusoidy. Ostatni punkt uzyskaliśmy dopiero dzisiejszej nocy. To takie piękne.
Wszystkie punkty dobrze pasują do sinusoidy, a więc gwiazda chyboce się w sposób doskonale sinusoidalny, co oznacza, że jej orbita jest kołowa, a zatem, że orbita planety też jest kołowa. Ten punkt jest prawie w tym samym miejscu, co na początku. Przyglądamy się tej gwieździe od 10 lat. To chyba pierwsza planeta podobna do planet Układu Słonecznego. Przypomina Jowisza. Szukanie planet podobnych do planet Układu Słonecznego stało się możliwe dopiero niedawno. Tyle jeszcze jest do odkrycia. Może się okazać, że nasz Układ Słoneczny nie jest niczym wyjątkowym. Lecz niezależnie od tego, okrążające Słońce planety tworzą interesującą, zgrabnie uporządkowaną grupę. W Układzie Słonecznym panuje pewien rodzaj porządku. Bliżej Słońca znajdują się planety typu ziemskiego zbudowane podobnie jak Ziemia, ze skał. Dalej mamy gazowe olbrzymy, które składają się głównie z wodoru, mnóstwa wody i helium. Dużo gazu, dużo materii. Najodleglejsze są lodowe karły, takie jak Pluton. Wybierzemy się na wycieczkę po słonecznych włościach. Zobaczymy wschód Słońca na odległych światach. Przystanek pierwszy – Merkury. Obfitujący być może w złoto i platynę, ciężkie pierwiastki, które pozostały w pobliżu Słońca. Jednak teleskop Hubble'a nigdy nie obejrzy tych bogactw. Ironia losu polega na tym, że chociaż Merkury to jeden z najbliższych nam obiektów kosmicznych, musimy go unikać. Gdyby wskutek pomyłki nasz teleskop kosmiczny spojrzał prosto w Słońce, po prostu by się stopił i nie mielibyśmy na czym pracować. Ale dla radioteleskopów Słońce nie jest groźne. Mapy radarowe i zdjęcia przekazane przez sondę Mariner 10 pomogły nam stworzyć obraz Merkurego. Jego poryte bliznami oblicze opowiada nam o pojedynkach z kometami i planetoidami. Widzimy niewielki, pustynny glob, którego grawitacja jest zbyt słaba, by utrzymać atmosferę. Pozbawiony tej izolacji, Merkury jest planetą skrajnych temperatur. Merkuriańskie noce są niewyobrażalnie zimne, minus 180 stopni Celsjusza. Z zamrażarki prosto do tygla. W ciągu dnia, który nadchodzi wraz z pierwszymi promieniami Słońca, temperatura przekracza 400 stopni Celsjusza. Życie nie miałoby na Merkurym żadnych szans. Ziemia. Obfitość tlenu i wody. Ląd, morze, powietrze i życie w doskonałej równowadze. Wenus. Martwa, dusząca super cieplarnia. Na tle rajskiego ogrodu Ziemi to prawdziwe piekło. Jedną z różnic jest kierunek obrotu. Ziemia obraca się wokół osi w kierunku, który można nazwać prostym. O tak. Wenus natomiast ma obrót wsteczny z punktu widzenia Ziemi. Dlaczego tak jest? Niektórzy uważają, że w swojej wczesnej historii Wenus przeżyła zderzenie, które spowodowało zmianę kierunku osi obrotu planety. Jest też teoria alternatywna, która głosi, że obrót wsteczny nie narusza żadnego prawa przyrody i że to kwestia geocentrycznego punktu widzenia. Uważamy, że wszyscy powinni się obracać tak samo jak my. Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, jakie tajemnice skrywa Wenus pod grubą pokrywą chmur. Zajrzeliśmy za tę zasłonę wspólnie z radziecką sondą kosmiczną Venera. Poprzez chmury kwasu siarkowego Venera opadła na rozpaloną powierzchnię niegościnnego świata, przygniataną ogromnym ciśnieniem atmosferycznym. Powierzchnia Wenus jest skalista i sucha. To jedno wielkie pole dawno zastygłej lawy, pokryte kawałkami popękanych skał. Późniejsza wizyta sondy Magellan dostarczyła nam informacji niezbędnych do powstania tych obrazów.
Nakładające się jedna na drugą erupcje lawy wypływającej z wulkanicznych stożków rozlewały się po równinach na odległość setek kilometrów. Są tu szczyty, granie, doliny. Wenus miała gwałtowną przeszłość. Venus had a violent past. So did Earth. Podobnie jak Ziemia. 4 miliardy lat temu trudno byłoby odróżnić te planety. Obie czerwieniły się świeżą lawą. Dawno temu dwa światy prawie nie różniły się od siebie. I Wenus i Ziemia zaczynały z podobną ilością węgla i tlenu, ale na Wenus cały dwutlenek węgla znajduje się w atmosferze. Na Ziemi prawdopodobnie na początku również było dużo dwutlenku węgla w atmosferze, później jednak wskutek działalności mikroorganizmów, które pobierały go z atmosfery i używały do budowy swoich szkieletów, został on przerobiony na skały, takie jak widoczne za mną wapienie. Na Wenus dwutlenek węgla podgrzewał atmosferę planety, wywołując efekt cieplarniany, wzmacniany dodatkowo przez parę wodną 50, 100, 150 stopni Celsjusza. Wenus znalazła się na jednokierunkowej drodze do piekła. Dziś panuje tu temperatura około 450 stopni. Człowiek lądujący na Wenus zginąłby w kilka sekund, albo z powodu gorąca, albo niezwykle wysokiego ciśnienia. Na Ziemi od ponad 3 miliardów lat panuje idealna dla życia temperatura. Przyczyną jest woda. Występuje na lądzie, w morzu i w powietrzu. Obieg wody jest tajemnicą sukcesu naszej planety. Woda rozpuszcza i transportuje związki chemiczne niezbędne dla wszystkich istot żywych. Mars. Również błękitna planeta i oceany. Tyle, że dawno, dawno temu. Warunki panujące na Marsie 4 miliardy lat temu były bardzo podobne do warunków panujących wówczas na Ziemi. A przecież właśnie 4 miliardy lat temu na Ziemi powstało życie. Czy mogło ono zatem powstać wtedy również na Marsie? Niegdyś uważaliśmy, że mogło. Mapy Marsa sporządzone 100 lat temu przez pewnego włoskiego astronoma obfitowały w linie opisane jako kanały. Układ pojedynczych i podwójnych prostych linii przekonująco świadczy o inteligencji. Pytanie tylko, po której stronie teleskopu? Dziś znamy odpowiedź. Inteligencja była po naszej stronie teleskopu. Na współczesnym Marsie nie ma warunków do istnienia inteligentnego życia, ponieważ dawno temu Mars utracił większość swojej atmosfery i jest dziś światem suchym i zamarzniętym. Dzisiejszy Mars. Nadchodzące niespodziewanie widowiskowe burze pyłowe, pędzące przez gołe pustynie. Aby dostrzec wodę, trzeba zajrzeć w głąb. Pod powierzchnią można prawdopodobnie znaleźć mnóstwo wodnego lodu. Podobnie na oblodzonych biegunach Marsa. Oto widziane przez teleskop Hubble'a białe czapy polarne czerwonej planety. Poza Marsem rozciąga się pas planetoid, szeroka rzeka kamieni. Od zlepienia się w planetę powstrzymała je grawitacja potężnego sąsiada Jowisza. W okresie powstawania planet Jowisz przeżywał okres obżarstwa. Dzięki zwiększonej sile ciążenia pochłaniał coraz więcej gazu i pyłu. Wciąż rósł i rósł. Gdyby urósł jeszcze 10-krotnie, mielibyśmy drugą gwiazdę. Jowisz rozpoczyna paradę gazowych olbrzymów. Pierścienie Jowisza, połyskujące drobne jak talk cząstki otaczające jego masywne brzuszysko. Z wysokości szczytów chmur planeta wygląda spokojnie. Ale zejdźmy niżej.
Najwspanialsza burza w całym Układzie Słonecznym. Wielka czerwona plama. Ogarnięty chaosem owalny wir o rozmiarach 40 na 14 tysięcy kilometrów, który obraca się z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Wysoko ponad burzami Słońce chowa się za Io, jeden z 16 księżyców Jowisza. W ciemności widoczne są erupcje siarkowych wulkanów. Wokół Jowisza i Saturna krążą całe hordy dziwnych księżyców. Lodowa powierzchnia innego księżyca Jowisza, Europy, skrywa być może ciepły ocean. Największy księżyc Jowisza, Ganimedes. Jego dziobatą, pomarszczoną i pobrużdżoną powierzchnią wstrząsają lodowe trzęsienia Ziemi. Do księżyców o gładkim obliczu należy 8. w kolejności księżyc Saturna, Enceladus. Jego sąsiad Mimas, uderzony, ale niepokonany. I Kalisto, 8. księżyc Jowisza ze śladami kosmicznej kanonady. Tytan, jeden z 18 księżyców Saturna. Organiczne aerozole w azotowo-metanowej atmosferze nadają jej dziwaczny odcień. Mandarynkowy świat z marmoladowym niebem. Atmosfera Tytana przypomina atmosferę pierwotnej Ziemi, tyle że mocno zmrożoną. Jeziorka wypełnia ciekły metan. Księżyce Saturna są jak zapomniani aktorzy. Ich sceny zdominowały pierścienie, które mimo iż dorównują szerokością odległości Ziemia-Księżyc, są niesamowicie cienkie. To łańcuszek lodowych perełek rozciągający się wokół planety. Największe mają zaledwie 10 metrów średnicy. Pierścienie oglądane ze szczytów saturniańskich chmur, niezapomniany widok. Kiedy w Bath w Anglii William Herschel odkrył nową planetę, pragnąc przypodobać się królowi Anglii, próbował nadać jej nazwę Gwiazda Jerzego. Pomysł nie został zbyt dobrze przyjęty przez innych astronomów i nową planetę ostatecznie nazwano Uranem. Podobnie jak Saturn, Uran ma pierścienie, mniej spektakularne, za to o ciekawszym pochodzeniu. Pierścienie Urana powstały w wyniku zderzenia. Trafiony przez masywne ciało, Uran znalazł się na krawędzi rozpadu, ale grawitacja zwyciężyła i planeta pozbierała się z powrotem. Przewrócony na bok Uran zachował na pamiątkę tej katastrofy delikatne pasemko ciemnych pierścieni wokół równika. Pierścienie Urana widziane przez teleskop Hubble'a. Mieniąc się w promieniach wschodzącego słońca, zdają się wyłaniać z ciemności. Jeden z księżyców Urana, Miranda. Myślę, że Miranda jest chyba najdziwniejszym obiektem w całym Układzie Słonecznym. To niewielki księżyc jednej z planet zewnętrznych. Jego lodowa powierzchnia została ukształtowana w fantastyczne struktury. Gigantyczne góry, kaniony, raptowne zakręty. Jest naprawdę niesamowity. Ma tak głęboko pobrużdżoną rzeźbę, że chyba niczego bardziej egzotycznego nie uda nam się już znaleźć. Zatem jest to prawdopodobnie najdziwniejsze miejsce w całym układzie. Automatyczne sondy kosmiczne to jedyna droga poznawania sekretów planet zewnętrznych. Oto Voyager 2, mijający Neptuna.
Kiedy Voyager w 1989 roku przelatywał obok Neptuna, najbardziej rzucającym się w oczy szczegółem była wielka ciemna plama na południowej półkuli. Na Neptunie wieją najsilniejsze wiatry w Układzie Słonecznym. Ich prędkość dochodzi do 1000 km na godzinę. 5 lat po Voyagerze zaczęto się im przyglądać przez teleskop Hubble'a. Kiedy w roku 1994 teleskop Hubble'a skierowano w stronę Neptuna, wykonał on wiele zdjęć planety. Każda z tych klatek to jedno zdjęcie. Wyniki zaskoczyły zespół Heidi Hammer. Wielka ciemna plama widziana przez Voyagera powinna być tu na dole na południu, ale znikła. Nie znaczy to, że na Neptunie nie było żadnych ciemnych plam. Odkryliśmy bardzo wielką, ciemną plamę, podobną rozmiarami i kształtem do tej widzianej przez Voyagera. Ale była na innej półkuli, północnej. Takie plamy nie mogą przekraczać równika Neptuna, bo zostałyby rozerwane przez wiatry. A zatem w ciągu zaledwie 5 lat atmosfera Neptuna uległa naprawdę dramatycznym przeobrażeniom. Neptun otoczony przez ciemne, lodowe odłamki. Za nimi odnajdujemy księżyc Neptuna, Tryton. To najzimniejsze ciało Układu Słonecznego. Gejzery ciekłego azotu, który przebija się przez powierzchnię i opada na nią azotowym śniegiem. Rozrzucony przez wiatr śnieg lśni w promieniach wschodzącego słońca. W przestrzeni za Neptunem krąży hipotetyczna planeta X, jak dotąd nieodkryta. W roku 1930 Clyde Tombaugh, młody chłopak ze stanu Kansas, pracował w obserwatorium Lowella we Flagstaff w Arizonie. Gdy tylko zachodziło słońce, jego oczy spoglądały w niebo. Każdego wieczoru kierował tam swoje nadzieje, poszukując niezauważonej dotąd planety. Przez ponad rok Tombaugh naświetlał płytki fotograficzne. Miał nadzieję, że słabiutki blask planety X znalazł się choćby na kilku spośród setek wykonanych przez niego zdjęć. Clyde dokładnie wiedział, czego szuka. Na 2 płytkach fotograficznych ze zdjęciami tego samego obszaru nieba wypatrywał obiektu, który zmieniłby w określony sposób swoje położenie. W czasie wolnym od fotografowania Clyde siedział przy komparatorze błyskowym, szybko przełączając się między zdjęciami nieba wykonanymi w odstępie 2 dni. Poszukiwał maleńkiego obiektu, który przesunąłby się względem gwiezdnego tła. Przez cały czas wiedział, że jeśli znajdzie obiekt, którego położenie między jedną a drugą płytą zmieniłoby się o pewną odległość, będzie miał tę swoją planetę, która krąży za orbitą Neptuna. I wtedy, jak w marzeniach, dojrzał taki przemieszczający się obiekt. Powiedział sobie, to jest to. Clyde wiedział, co odkrył w 2 sekundy po tym, jak go dostrzegł, ale musiał to potwierdzić. Musiał wykonać test. Opowiadał potem, że przez 45 minut był jedynym człowiekiem na kuli ziemskiej, który wiedział o istnieniu Plutona. To było niewiarygodne uczucie. To jedyne w XX wieku odkrycie nowej planety dokonane za pomocą tradycyjnych metod astronomicznych. Ważne odkrycie. Pluton bowiem należy do całkiem nowej, nieznanej przedtem klasy obiektów. Pluton i jego księżyc Charon nie są wielkimi gazowymi globami jak inne planety zewnętrzne, ale zimnymi kulami złożonymi z kamieni i lodu. Być może Pluton w ogóle nie jest planetą, ale dużym kawałkiem lodowego gruzu, pozostałym z czasów formowania się planet miliardy lat temu. Miną dziesięciolecia, nim na tym ciemnym, oddalonym świecie stanie ludzka stopa. A kiedy już tam dotrzemy, będziemy musieli korzystać ze sztucznego oświetlenia, bo Słońce nie będzie zbyt jasne.
Będziemy na zimnym, ponurym i mrocznym świecie. Ostatni wschód słońca do naszego albumu. Koniec wycieczki. Wszystkie planety, planetoidy, komety i księżyce to tylko nieco ponad 1/1000 całkowitej masy Układu Słonecznego. Pozostałe 999 tysięcznych przypada na Słońce. To olbrzymie ciało niebieskie jest źródłem wszelkiego życia, ponieważ życie nie może bez niego istnieć. W niesamowity sposób oddziałuje ono na wszystkie planety. Jest jak głowa rodziny. Mówi swoim dzieciom, co mają robić i jest dawcą tego wszystkiego, co odróżnia je od siebie nawzajem. Wysoko w zimnych Andach Inkowie oddają hołd najbliższej gwieździe. Nazywają siebie dziećmi Słońca, a ich grudniowe święto, Inti Raymi, zapowiada nadejście cieplejszych dni. Inkowie rozumieli potęgę Słońca. My również wielbimy potęgę Słońca. Blask elektrycznych gwiazd. Nasza energia pochodzi ze Słońca. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to energia słoneczna przetworzona przez rośliny i zwierzęta. A zatem Słońce to nasza elektrownia. Czym jednak tak naprawdę jest ta fantastyczna kula ognia? Słońce jest gwiazdą, ogólnie rzecz biorąc, typowym przedstawicielem swojej klasy. Ma prawdopodobnie 5 miliardów lat, czy coś koło tego. I powinna istnieć jeszcze przez drugie 5 miliardów lat. Wyspa na jeziorze Wielkiego Niedźwiedzia w Kalifornii. W tej spokojnej, chłodnej oazie profesor Zirin studiuje najgorętsze i najbardziej gwałtowne ciało naszego Układu Słonecznego. Badamy obiekt, który ogrzewa grunt i wywołuje wznoszące prądy powietrzne. Na pustyni na przykład wyraźnie widać drgające nad ziemią powietrze. Dlatego najlepiej jest prowadzić obserwacje z nad wody, gdyż woda prawie się nie rozgrzewa. W tutejszym bardzo stabilnym powietrzu dostrzegamy szczegóły o rozmiarach Kalifornii. Przez stulecia wierzono, że ten pomarańczowy dysk jest kulą płonącego węgla. Jednak energia Słońca pochodzi skądinąd. W Słońcu zachodzą procesy, w których wodór, podstawowy składnik Wszechświata, przemienia się w hel. Rzecz w tym, że jądro helu waży nieco mniej niż 4 jądra wodoru, z których powstaje. Stosując stary dobry wzór Einsteina, E równa się mc², przekonujemy się natychmiast, że przy zamianie nawet tak niewielkiej masy w energię otrzymujemy całe mnóstwo energii. W środku Słońca temperatura osiąga 15 milionów stopni. To prawdziwe atomowe piekło. W każdej sekundzie w energię zamienia się 4 miliony ton materii. Fotony, maleńkie porcje światła, potrzebują zaledwie 8,5 minuty, by przebyć 150 milionów kilometrów dzielących nas od powierzchni Słońca. Jednak ich podróż z wnętrza Słońca na jego powierzchnię trwa wiele wieków. Dlaczego? No cóż, to jest mniej więcej odległość, jaką w Słońcu może przebyć foton. Leci więc kawałek w tę stronę, kawałek w tę, kawałek w tamtą i znów kawałek w tę. Jego losowe błądzenie tak bardzo wydłuża drogę, że gdy dodamy do siebie wszystkie jej odcinki, to aby ją przebyć, nawet z prędkością światła, potrzeba około 1 miliona lat. Foton przecież nie wie, którędy ma lecieć. Ogniste łąki gorącego gazu w strugach wznoszącego się ciepła. To nie są płomienie, bo nie ma tu tlenu.
To, co widać, to świecący gaz o temperaturze niemal 6000 stopni. Jak na ironię, jest to najchłodniejsza część Słońca. Powyżej, w koronie słonecznej, temperatura znów rośnie aż do 2 milionów stopni. Drgające, perłowo-białe halo Słońca. Niekiedy widać rozchodzące się jasne promienie. Zmiany wyglądu korony odzwierciedlają zmiany zachodzące w słonecznym polu magnetycznym, ponieważ Słońce to znacznie więcej niż tylko światło i ciepło. Odbywający się w jego wnętrzu przepływ plazmy, gorącego, zjonizowanego gazu, wytwarza rozległe pole magnetyczne. Obracając się, Słońce owija wokół siebie linię sił pola magnetycznego. Pole magnetyczne Słońca odchyla groźne promieniowanie kosmiczne, ale nasza gwiazda dzienna jest kapryśna. Co 11 lat biegunowość jej pola magnetycznego ulega odwróceniu. Chociaż siła pola jest zmienna, zawsze możemy liczyć na pewną ochronę. Magnetyzm jest niewidzialnym dyktatorem, wpływającym na każdy aspekt zachowania Słońca. Część aktywności słonecznej można jednak obserwować. Oto świątynie naukowców, którzy czczą Słońce. Teleskop McMuff na górze Kitt Peak w Arizonie. Po przebyciu 150 milionów kilometrów w linii prostej światło słoneczne odbija się od luster i przechodzi przez soczewki, by w końcu zogniskować się na stole obserwacyjnym. Naukowcy śledzą zmiany aktywności słonecznej. Plamy słoneczne. Pojawiają się i znikają w 11-letnim cyklu, odzwierciedlającym cykl zmian pola magnetycznego. W tych ciemniejszych i chłodniejszych obszarach silne, lokalne pole magnetyczne hamuje dopływ ciepła do powierzchni. Protuberancje, ogromne, zakrzywiające się wyrzuty gazu, podtrzymywanego przez pole magnetyczne, często zawisają nad plamami. Gorący gaz przeplatany polem magnetycznym. Protuberancje osiągają rozmiary kilkuset tysięcy kilometrów. Są widowiskowe, ale stosunkowo niegroźne. Dużo groźniejsze są tak zwane rozbłyski słoneczne. Gwałtowne wyzwolenie energii zmagazynowanej w polu magnetycznym. Bywa, że zjawisko to trwa tylko kilka minut, ale jest potężne. Podczas rozbłysku w przestrzeń kosmiczną wyrzucana jest wielka ilość cząstek i promieniowania. W miejsce spokojnego zazwyczaj wiatru słonecznego zrywa się potężny wicher naelektryzowanego gazu. Naładowane cząstki poruszające się z prędkością 3,5 miliona kilometrów na godzinę uderzają w pole magnetyczne Ziemi, wywołując zorze polarne. Aktywność słoneczna ma też swoją ciemną stronę. Aktywność słoneczna w wieloraki sposób wpływa na Ziemię i nasze urządzenia. Wskutek rozbłysków szwankują, a niekiedy całkiem psują się satelity. Okresowo pojawiają się zakłócenia włączności, niezależnie od długości fali. Promieniowanie zagraża astronautom. Podczas dużej burzy słonecznej pozbawiony osłony człowiek w 2 dni otrzymałby śmiertelną dawkę promieniowania. Ludzie zajmujący się pogodą kosmiczną wypatrują nadciągających burz magnetycznych, rozbłysków i wybuchów promieniowania. Centrum Pogody Kosmicznej w Boulder jest międzynarodową instytucją badającą zmiany i skutki aktywności słonecznej. Mamy na świecie sieć obserwatoriów, także dla nas Słońce nigdy nie zachodzi. Mamy kilka satelitów, które informują nas, co robi Słońce i jaka pogoda panuje w przestrzeni kosmicznej. W przestrzeni pomiędzy Ziemią a Słońcem znajduje się szczególne obserwatorium monitorujące aktywność słoneczną.
Satelita SOHO. W 1989 roku silny wzrost aktywności pozbawił zasilania część Kanady. Linie przesyłowe zostały przeciążone i 6 milionów mieszkańców kanadyjskiej prowincji Quebec zostało bez prądu. W 1996 roku kanadyjski satelita telekomunikacyjny ANIC E1 utracił moc w jednym z zespołów baterii słonecznych. Aktywność Słońca ulega cyklicznym zmianom. Czasem Słońce jest bardzo aktywne, a czasem panuje spokój. Uważamy, że istnieje związek tej aktywności z pogodą na Ziemi. Nieco ponad 200 lat temu panowała u nas tak zwana mała epoka lodowa, którą można powiązać z dłuższym niż zwykle okresem spokojnego Słońca. Ten dość długi okres chłodu, w którym globalna temperatura spadła o około 0,5 stopnia Celsjusza, zbiega się w czasie z tak zwanym minimum Maundera, podczas którego plamy słoneczne były niemal nieobecne. Jest trochę tak, że kiedy Słońce kichnie, Ziemia łapie przeziębienie. To, co dzieje się na Słońcu, może więc wpływać na to, co mamy na Ziemi. Liczymy na to, że Słońce będzie zdrowe, ale wszystko na tym świecie ma swój kres. Myśląc o rozkwicie życia na Ziemi, musimy zdawać sobie sprawę, że obecne warunki są jedynie tymczasowe. Musimy zrozumieć, że gwiazdy w końcu umierają i że nasze Słońce nie jest wyjątkiem. Śmierć naszego Słońca jest zatem zapisana w gwiazdach, a korzystając z teleskopu Hubble'a możemy szczegółowo przyjrzeć się gwiazdom odległym o setki bilionów kilometrów, które dobiegają kresu swojego żywota. Wyrzucanie gazu oznaka zbliżającej się śmierci gwiazdy. Pierścienie gazu nawarstwiają się, tworząc zmarszczki. Gasnąca gwiazda wydmuchuje z siebie miliardy ton gazu, z którego tworzy sobie całun. Śmierć w pięknej mgławicy Kocie Oko, kosmiczne baloniki. Maleńka biała kropka to wszystko, co pozostało z umierającej gwiazdy. I jeszcze ogromne obłoki o fantastycznych kształtach. W mgławicy Klepsydra czas niemal dobiegł już końca. Te gwiazdy wypaliły się i dożyją końca swoich dni jako białe karły. Niewielkie, gęste gwiazdy o rozmiarach planet. Nasze Słońce czeka podobny los. Za około 5 miliardów lat w jądrze Słońca wyczerpie się wodór. Jego złocista tarcza zczerwienieje i przebieg reakcji termojądrowych ulegnie zmianie. Rozdymające się cynobrowe Słońce. Czerwony olbrzym, z którego ucieka w przestrzeń gorący gaz. Nasze Słońce spuchnie. Na Ziemi zrobi się gorąco, wyparują oceany, życie przestanie istnieć. Słońce, które było piastunką życia, stanie się w końcu jego zabójcą. Powiększające się Słońce na zawsze zmieni układ słoneczny. Zewnętrzne warstwy gwiazdy dotkną planet wewnętrznych. Pochłoną Merkurego, Wenus. Za 5 miliardów lat z całej wewnętrznej części Układu Słonecznego pozostaną jedynie Ziemia i Mars. Ziemia szybko stanie się sucha. Znikną brzemienne wodą chmury, znikną oceany. Błękitna niegdyś planeta w ciągu kilku milionów lat stanie się pustynią. Ziemia za 4,5 miliarda lat. Wschód demonicznego Słońca. Jego blask zalewa obszar, gdzie kiedyś wznosił się Nowy Jork. Ziemskich oceanów dawno już nie ma i wyschnięta na kość planeta odbija szkarłatne światło Słońca. Ucierpią nawet planety odległe o setki milionów kilometrów. Saturn na przykład utraci atmosferę, która zostanie z niego zdmuchnięta. Umierające Słońce będzie wyrzucało coraz więcej gazu z coraz większą prędkością. Wiatr słoneczny osiągnie prędkość setek tysięcy kilometrów na godzinę.
Za 5,5 miliarda lat Słońcu zabraknie w końcu paliwa i w czerwonym olbrzymie, którym się stało, wygasną ostatnie reakcje jądrowe. Stare Słońce wyda z siebie ostatnie tchnienie, a cały gaz, który w swoim życiu wyrzuciło w postaci wiatru słonecznego, stanie się kiedyś budulcem gwiazd, które powstaną w nadchodzących eonach. Na razie jednak nadal będzie dzielić się z nami ciepłem i utrzymywać nas przy życiu. Do ostatniego zachodu Słońca mamy jeszcze przynajmniej 5 miliardów lat. Już za chwilę na Discovery Science naukowy zawrót głowy, czyli zaskakujące odpowiedzi na z pozoru dziwne pytania, czyli niestandardowa forma przyswajania wiedzy.